Bam 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 bam. Bam 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 bam. Halo guys. Welcome to the stream. Gak kenapa-napa sih. Apa-apa, aku sehat. Gak ada yang nanya. So, ya, tenang. Bentar, nih error. Nah, oke. Jadi, we gonna play. We gonna play that shit again. Kok bentar ya? Ini suara mic aku baru nggak. Itu lagi. Kayak peaking lagi gitu. Jadi mari kita buang dulu bentar ya guys. Wait a minute. Nah, oke, bentar, ini masih kecil volumenya. Gedein dulu. Mana sih filter? Nah, ini dia. Gain. Oke. Terus kemarin 20. Oke. Close. Jatuh deh baca. Halo tuh katanya. Halo Kiara, halo Hiromeru, welcome to the stream. Bentar ya, belum beres makannya dikit Iya, lagi. Mirai lagi sambil emam guys. So, it's fine right? Ikuzo. Oke, jadi kemarin kita sudah sampai kaget. Kegedean banget gak sih? Gak kan ya? Oke, udah enak sekarang suaranya. Malam Nice. Jordan. Iya. Malam Jordan. Doko Jordan. Oh iya, di laptopku lama banget ini. Oke guys, bagaimana malam minggunya guys? Di sini hujan guys, jadi dingin, butuh kehangatan. Besar jomblo. Ya nasib kita nggak ya. jomblo, kita punya Gekka. Kita nggak jomblo, tenang. Kita punya Gekka yang sudah ini dia sudah berlutut kan. Dengarlah jomblo ini berkata. Kemarin Gekka sudah berlutut gitu kan, katanya di bawah terangnya bulan purnama gitu kan. Dia bilang akan bersama kita. Halo luas ya, mama. Nah ini juga Mirai lagi sambil mamam juga. Udah beres Mirai? Belum dikit lagi. Dikit lagi udah sambil mengunyah. Mau dong itu. Jadi kita sambil ngemil guys. Ada ubi bola ubi kan ini namanya. Sini kalau katanya main di atas kompor biar panas. Jangan. Nah ini ada kompor coba. Bentar. Ini teh gamenya suaranya masuk nggak? Nggak tahu. Harusnya sih masuk. Coba lihat biasanya gerak apa enggak. Coba ya kalau ada yang muncul dulu karakternya. Tunggu. Oh nggak masuk berarti ya. Coba dibuang dulu. Belum masuk lagi mah. Guys, jangan lupa makan ya guys. Ya guys. Oke, kecilin lagi. Dah. Oke. Tunggu minum. Minum. Hats. Hah? Hats. Lagi sampelan lah. Nyam. Siapkan permen. Hatinya sudah siap menghadapi keuangan Gekka. Hatiku sih selalu siap untuk Gekka. Gak jadi minum. Tenang, I'm always ready for Gekka. Seriusan dong. Nom katanya. Ya udah selesai udah. Iya, nom. Mau ya. Ini. Berbagilah. Itu aku pakai tuna sebelahnya, oke.
Oke. Oke. Jadi minggu lalu kita sampai Gekka berlutut. Iya, sampai Gekka berlutut. Dan it's so sekali malam itu. Nah, ini. Oke. Lanjut ya. Hai. Mau dong itu air よう putih. やく天下を統一後継ぎにも恵まれこれからという時に Gato. Oke. 聞けば秀吉様を殺した甲賀の忍び Mari kita は kembali ke ketegangan-tegangan menyebalkan ini. 行方がわからなくなっているらしいな Bukan aku yang bunuhnya. Emang bukan. Parah sih kita sudah dituduh. Harus menjelaskan apa? Tuh habis makan apa? Kau katanya. Kau habis makan bola ubi. Tadi bola-bola ubi. Masih ada mau Haidar. Masih hangat. Tadi hangat sih. Sekarang sudah dingin seperti si dia. Seperti si ini. Kagekat Iya. segisang. Kagatsuki-sanじゃひどいわ。この城の警護はどうなっておるのだ三成目に詳しく事情を聞きことと次第では責任を取らせねば まあまあ上杉殿落ち着いてお気持ちはわかりますが今は早急に話し合わねばならぬことがありましょ Hai. 秀頼様の後見 Padahal につい aku て menyukai Hideyori sama. うはい秀吉様がお亡くなり Ini Hideyuki tadi siapa sih baru lihat ya も kayak? はや猶予はご Itu ざい loh ま kan せん ada 5 orang yang terpenting di negara Teanginan. Nah, itu. Salah satunya nih si Hideyuki kita. Tapi wujudnya belum kelihatan kan? Enggak, emang nggak ada kayaknya. Kasian. Pokoknya salah satunya si Ieyasu sama Nginan. Oh iya. Oke. Kayaknya enak cenah. Oh, emang Barusan dia enak makan dong. ayam geprek. Oh, aku tadi siang makan ayam geprek. Cie. Ayo lanjut. Aku juga tadi siang makan ayam geprek. Oh. Sone. Lanjut. Sini. 後見人も決め Bener ya sambil ngemil, nggak tahu. Kalau ngemil mah nggak kenyang. 我ら五大老の務め Tadi では kenyang ないでしょ makan nasi, sekarang Kan cemilan itu porsinya berbeda. ya. Somuimasen ka? Iya. 人の口に問わ Ah, せて iya られ sih. る Onesang, bisa Oh, ini diburi. kawaii desho ne. 近く Kirei. 知れ渡ることになりました Kirei otoko da. Cie. 後継ぎである秀頼様の幼さに不安を感じる民も少なくはありません後見人を決め発表することが豊臣政権の盤石さを訴えることにもつながるでしょうさすがは徳川殿よく分かっておられるもともと今回の会議にて秀吉様は秀頼様の後見人を発表なさるおつもりだったとかその意思を継ぎ今この場で秀頼様の後見人決めてしまいましょう Mereka main Among Us ada sus. 秀 There's sus. Yes. There's imposter. Ya, there's imposter Among Us. Tuh kan bener kan? There's imposter Among Us. Yes. Let's sus. わしが秀吉様に Mitsunari sus. Ya, Mitsunari sus. Ayo vote dia. よくわかっておられたか Ayo langsung tekan tombol itunya emergency-nya. Tat. 何が心中の誓いだ笑わせてくれるお主は秀吉様が天下を取りそうだと分かってから慌てて尻尾を振ってすり寄ってきただけのこと Dah kayak kok. そこへ行くとわしらは大違いだまだ秀吉様が織田信長の家臣であった頃からの仲なのだからな Ini Sang Tace mau ngomong sampai 秀 kapan? 吉様はわしのことを頼りにしておられたきっと秀頼様の後見人もわしにしようとしておったはずいやいやいや秀吉様が秀頼様の後見人にしようとしていたのはこのわしに違いない Yes, sus. Haidars betul. わしと秀吉様は共に信長様に仕えた身お前たちとは関係の深さが違う関係の深さで競うのであればこの私も負けてはいられません Ara-ara. 私の名秀家の秀の字はご寵愛くださった秀吉様より賜われたもの
同じ秀の字を持つ私が秀頼様の補佐をする。 Apa sih alasannya? 自然な Alasannya ngaco. Nama kami kanjinya sama, aku akan jadi guardiannya Hideyori gak gitu. Nggak nyambung. Lanjut. Tuh kan? そんなものは単なるこじつけだ。 Baka この dong. 主は我ら五大老の中では一番所領も少ない弱小大名ではない。所領の多さは大名の力の証。秀吉様は Mainnya pakai tanah, guys. Kayak monopoli. Kayak monopoli. としていたはず。それでは Ini tuh adegan serius tapi kita 秀 ngelawak. 吉様が後見人として選ぼうとしていたのはこの私。 Ayo lo. 所領の多さだけを見るならば五大老の中でこの私が一番なのですから。 Sasaga. Nah lo. ああ、冗談です。秀吉様がそんなものだけを見て後見人をお決めになるとは思えませんから。 Ara. Ara. そうですとも。さすがは徳川殿。よくわかっておられる。 Hideyori si Kaji kah? Nggak tahu ya. いたします。 Dari Yodo. Alisnya di atas sekali. Oh iya. Itu alis atau apa? Kira itu topeng. Bukan topeng kan? Ini? Ya aku kira itu dia pakai topeng gitu. Oh, enggak sih kayaknya. Ini. Alis ya. Itu alis. Astagfirullah. Jahat sekali gitu. Gak boleh rasis. ヨド殿ではないか。秀吉様の不幸を聞き倒れられたとか。起きて大丈夫なのか。はい。一晩休み、少し気分も落ち着きました。しかし Maaf Yoda sama. 私は未だに信じられません。 Istrinya kan ini. Terus tahu isisnya juga curiganya. Masih Selir isis. doang sih gitu dia. Tapi kan punya anak. Berarti permaisurinya nggak punya anak. Oh tuh tuh. ヨド殿、気持ちはわかるぞ。わしも悲しい気持ちでいっぱいじゃ。ヨド殿、お辛いところ申し訳ないが、一つ質問させてくれ。秀吉様が秀頼様の後見人を誰になさろうとしていたのか、何か聞いてはおらぬか。いいえ。秀吉様は何もおっしゃってはくださりませんでし Ya た。 orang Oh mati dia tuh ada tiba-tiba. ininya, ada tai lalatnya tuh. Mana? Ini. Oh iya. Aku salfok sama Atuh dah. Tapi rambutnya bagus sih, ada ungu-ungunya. ヨド殿も聞いておらぬか。こうなってしまっては秀吉様のご意思を知ることは不可能。 Iya kan? 後見人は Searchingnya di mana? 我らで決める。 Nanti we. Seperti itu beauty mark huge version. Oke siap. お待ちください。 Kita Hidey. どうした。恐れながら申し上げますと、秀頼ももう5歳となりました。 Gosai. 物の分別もついております。私は五大老の方々のお力を借りることなく、秀頼は豊臣の Ay. Pikirin dah. Darah. Cia dari siapa tadi? Gak kelihatan tadi. Nanti ada di. Nanti lah dicek waktunya ya guys. Nanti dibaca di akhir ya guys waktunya. Nah, lanjut. Gimana sih tadi balikin? Baliknya gimana baliknya? Diklik aja. Oh 乱世 bukan の世 bukan ならま kaji. だしも Kasuya 天下 Yuta. 太平の今、 Oh し dari て後見人を dari Harusen Haru Profesor Haru. Arigatou gozaimasu. いやいや、ヨド殿。 Profesor. それは安易な考えというもの。世の乱れの火種は思わぬところにくすぶっておるものだからの。 No. そうじゃそうじゃ。 Oh. 後見人は必要。何よりそれが秀吉様のご意志だからな。しかし Ayo marah, gelut. いくらヨド殿でも、これ以上は我らに対して無礼であるぞ。 Alah. まるで我らが後見人になることが不服のようではないか。 Indeed. 決してそのようなことは。上杉殿、淀殿は我らの手を煩わせぬようにと思ったまでのことでしょう。
ヨド殿、お気遣いはすべて我らに任されよ。 Jadi aku bilang Tyler itu bilang beauty mark ini tompel. 大変失礼いたしました。どうぞ。さて、 Delaynya それで agak は parah 改めて nih. 会議を始めましょう。 Mirip kaji lah tapi bukan. それ Iya を一 kayak 体 kaji. 誰にするのか。もちろんわしに決まっておる。わしほど秀頼様の後見人にふさわしい者はおらぬ。いやわしじゃ。亡き友のためにもわしが秀頼様の後見人。 Ayo angkat katana kalian. この中で一番若いのは Tuhan この私。 menciptakan dua tangan untuk baku 考 hantam. えれば Ayo. 後見人は私がなるべきでしょ Kan う。 zaman ini zaman-zamannya katanya kunai katana semua keluarkan shuriken. 誰よりも武功を挙げたのはわしだ。わしだ。 Washida, Washida, Washida. Udah tadi kayak gitu semua. わしじゃ。私です。 Watashi desu. わしだと思う。 Washida tomo. やれやれ Yare yare. Orang bodoh-bodoh ini. それも仕方のないことでしょう。しかし、あの甲賀の忍びが秀吉様を殺めたと Desho. So, は、あの忍びは罪をなすりつけられただけ。 yes, betul. Yes. Sasuga Yesus sama Tensai. Nah ini deh Mitsunari. Lihat tuh mukanya udah tidak mengenakan itu. Hijau sus food. お主に用などないぞ。 Angkat katana kalian Bersama kita menuju medan pertempuran. Ikuzo. Gas ikuzo. 様の後見人を決めるのに忙しい。何か話があるのであれば後にいたせ。実はそのことについて皆様にある提案をなさりたいという方がおられまして。わしらに提案じゃと。三成、正気か。私たちにそのものの提案を聞け。そう申すのか。はい、その通りで。 Ayo, ayo, bingung Mitsunari, ayo. ふざけるな。我らを誰だと思っている。お太郎なるぞ。貴様は逃げた忍びを捕らえることでも考えておれ。お待ちください。このまま議論を続けたところですぐに結論が出るとは思えません。ここは一つそのものの話を聞くだけでも聞いてみたらどうでしょう。そうだな。何かの参考になるやもしれぬ。いいだ。三成、連れてまいれ。それではどうぞお入りください。Nani? Siapa Hideyari kah? まさか Oh, こんなことが。なるほど。そうきましたか。 apa? Siapa? Nani? Apa? The land of Konaya in the mountains. Itunya ganggu kursornya Nesang. Oh ya, a day has passed since I've left Kyo with Gekkamaru. I wonder if anyone in Koga knows I've escaped. 石田三成が Hai. 取り方にかなっている可能性があります。 Baru sedetik kemunculannya udah. しばらくは太い街道は避け、こういった山中を進むべきです。 Oke. あなたには苦労をかけてしまいますが、どうぞご辛抱を。 It's alright. I'm Shinobi too. I can walk through the mountain fine. The mountain is fine, itulah. But ただ、 Tada, I keep thinking about the people at the Koga village. I wonder if they are alright. I hope they aren't in trouble because I ran away. あなたは本当にお優しい方ですね。 Arigato. 高山さんは大丈夫でしょう。
感動様はあなたを。すみません。 Mega ski. Aku suka matanya Gekka. It's alright, Gekkamaru. I'm sure your father's decision was one made with Koga's best interest in at heart. What? Oh yeah. By the way, Gekkamaru, do we have a destination? You seem to know where we're going. はい。 Aku suka 目 matanya. 指してみようと思う場所があるのです。 Lembut gitu. Kak Neko, welcome to the stream. 前に聞いたことがあるんです。近江の国より遠く離れた東北の地のどこかに、事情により里を抜け追われる立場となった忍びたちがひっそりと暮らす場所が存在していると。 You mean it's a village for Nukains? Nukenins 本 kayak. 当かどうかもわからない。ひどくあやふやな話ですが、 Sariawan bro. Kasihan yang Saria. しかし闇雲に逃げ回ることを考えれば、噂であれ信じて目指してみるのも悪くないと思いました。どうでしょうか。 Mai desho. I think it's a good idea. I feel much better too, knowing there is some place to go. 実はこの話は俺がまだ小さい頃、かがり様から聞いたんです。 From mother? はい。あなたをお守りするにあたり、もしものことがあったらここに行くようにと。 I never knew. Alright, let's go there, Gekkamaru. A village made by Nukenins, ninjas that have left their clan. It's better to believe it's there. We don't have anywhere else to go. Kaiso. Oh. Sep. How to save? Klik kanan di situ. Yep. Save. Yep. Udah kok. Di yang keempat. Nih. Yes. Back. Kecuali spring the land of Mino in the mountains. Tadi aku kira 3 tahun kemudian gitu. Kaget. Kita pelarian 3 tahun. 今日から離れることができました。そろそろ街道に出ても大丈夫かもしれませんね。なるほど。この山を越えた先からは常のなりに着替え、街道を進むことにしましょう。いいよ。いいよ。Alright. It's been 10 days so far. We haven't met any constables looking for me. But I don't know what's to come. I worried constantly while we traveled. It was as if I carried a dog, heavy burden which I had to drag along every step of the way. I feel faint. My arms and leg feel like lead. もしかしてどこか具合でも悪いのですか。まあ。なんだか顔色が優れないように見えます。疲れが出てしまったのでは。 No, I'm alright. Let's carry on. I was just thinking about something. ですが、 Karakter yang VA-nya Sorry Hayam masih adakah? Ada. Masih, cuma karena kita terpisah belum muncul lagi. I don't want to make him worry. I've got to get a hold of myself. Let's go. Don't mind me, please. Go at your pace. I will follow. I took one step forward as if to shake off the heavy weight I was feeling. Then the word banned. Eh? I stumbled and without being able to break my fall, I blacked out. Ya, pingsan. しっかりしてください。 Ayo. Aku hidup. Aduh. Kenapa? Where am I? 目が覚めましたか。ここは山中で見つけた岩陰です。体を休めるのにいいと思い。 Tapi semoga ya kita ketemu lagi sama Kiara. Yep. Tapi aku takut kalau ketemu lagi setelah kita sekarang jadi buronan. I blacked out. もう日も暮れました。今日はここで夜を明かしましょう。どうぞ
ゆっくりお休みください。 Kenapa? I'm so sorry, Gekkamaru. どうして謝るのですか？ I inconvenienced you again. I didn't want to cause you trouble. I thought I could keep up. I'm sorry. Sam, I hurt my head. 俺は今怒っています。 Nande? Gekkamaru frowned. He growled in the low voice. Ayolah. I'm sorry, I know I'm being troublesome. いいえ、そうではありません。俺が怒っているのはあなたがおかしなことをおっしゃるからです。私が？俺はあなたに迷惑をかけられているなんて少しも思っていません。あなたが無事でいること、それが俺の望みなのですから。でも、Gekkamaru、お願いです。もし俺のことを少しでも思ってくださるのなら、どうかもうご無理はなさらないでください。辛い時は辛いとおっしゃってください。それが俺にとっては何よりのことなんです。あらら。Gekkamaru's words were kind. 声もっと大きく。They had a way of chipping away the weight I feel I had been carrying. Oh, his words are so comforting. He was saving me in so many ways. ありがとう、Gekkamaru. I promise I'll tell you when I'm finding it hard. ありがとうございます。 Gekkamaru smiled as if he were relieved. それでは食事にしましょう。 Asik. 食べられますか？はい。体調が悪くても少しは口にされた方がいいですよ。はい。Ding ding 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 ding. Let's have meal then. Can you eat Apakah even kita if you're mau save feeling dulu? unwell? Kalau gak dapat bunga balik lagi. Kayak gitu. Aku suka gitu. Dasar. Ayo kita save dulu. Demi bunga dong. Gak mau dapat yang jelek-jelek. Of course, you're a great cook. Yes, I'm looking forward to your cooking. そんなに楽しみですか？ Yes, you're a very good cook, Gekkamaru. I find myself overeating each time you cook because it tastes so good. Gekkamaru? Yay! やったいえ、何でもありません。ー。かわいい。まさかそこまで気に入っていただけていたとは知らず驚いてしまっただけです。 Oh ya. He replied hurried and began looking around awkwardly. 何をお考えかと思ったら褒められて照れるなんて思いませんでした。 I really look so happy. Ding 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 ding. Nah, ding, ada dia. ding, Udah ding, masuk. Ding 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 ding. Salah dem song. Oke. どうぞ召し上がってください。 Thank you. I'll have some now. I took the bamboo that served as a bowl from him and took a mouthful of the steaming porridge. It's really delicious. What in it? 近くで見つけた食べられる木の根や新芽を使いました。 Wah, kamu ngasih makan anak orang apa ini? Akar. Akar. Dan ya, mama. 一応アク抜きもしておいたのでえぐみはないと思うのですが。 なるほどね。 It's not bitter at all. It's really good. よかったです。どうぞたくさん召し上がってください。 Thank you. I finished the entire serving he brought me and thanked him for the meal. Meow. 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 Gekkamaru,
Thank you very much. That was a very good meal. I feel energized enough for tomorrow. しつこいようですが、Hi. I know you want to tell me not to strain myself. I won't. I'll tell you whenever I'm feeling tired. Don't worry. はい。Hi. But I have to say, you really are very good at cooking. This reminds me of our first day at Kyo, remember? Kara and I tried to cook dinner, but it turned out to be a mess. In the end, you cooked dinner for all of us, and we all ate that instead. It was so nice to have a meal with everybody. It was fun. It was only 10 days ago at the time. I thought we'd always be able to spend time together in the future. It's alright. I know, I understand I won't see any of them anymore. I know that. Apa tuh? We heard the rustling of grass and then 俺の後ろに。はいはい。何 Gekkamaru stood before me looking in the direction of the sound. Cocok posenya, Nande. Ayo tiru biasanya tuh chance. It was a baby boar. It trotted out from the buses. イノシシの子供でしたか。Inosuke? Is that Jangan you? ya. Inosuke? Jangan ya. あー、かわいいって。イノシシの肉は需要競争にいいと聞いや、きます。ちょっと待って。いやいやいや、食べないで。Inosuke! 食べないで。食べないで。ダメって。Please don't. I'm already full. 冗談です。いや、あなたならそう言うと思っています。なんでGekkamaru, I thought you're serious. 本気だと思ったよ。お前たち相変わらず仲がいいみてえじゃねえかよ。Ai? Ko Yuuki jangan? Lebih ke Inosuke atau ke Yuuki? Nggak tahu. Inosuke. Oh, Inosuke dong. Halo. 二人とも久しぶりだな。ってのも変か。最後に会ってから10日ぐらいしか経ってねえよな。なんでここにいるの? This isn't dream, is it? Is it really you, Inosuke? 夢じゃねえよ。正真正銘。本物の俺さ。I'm so glad to see you. I wanted to see everyone again. Are you alone? ああ、俺一人だぜ。その様子じゃ、お前ら他の連中にはまだ会ってねえんだな。Anybody? I replied. Inosuke gritted his teeth. 俺が一番かよ。Gekkamaru watched Inosuke warily. 猿之助、お前ここへ何をしに来た？何どうした? Saying Nani, that,どうした? thrusted his left arm out, stopping me from getting closer. Gekkamaru? 何言ってる。俺ら忍びが里の外に出るなんて任務以外に何があるって言うんだよ。A mission? Are you on your way to a new one? Inosuke didn't answer my question. Instead, he spoke to Gekkamaru. 月下丸、最初にこれだけは言っておくぜ。俺はお前がやったことに文句を言うつもりはねえ。 Oh, udah. むしろ気持ちは痛いぐらいわかる。猿之助、だからってわけじゃねえけど、やっぱり後味悪い思いはしたくねえし、やっぱ二人とも幼馴染だし、それにお前は親友だからな。 Inosuke was trembling. Gekkamaru spoke curtly. 何が言いたい？ Inosuke had a large son, as if he was reading himself for something. Then he told us. 石田三成のクソ野郎から命令が下ったんだよ。甲賀の潔白を証明したかったら甲賀人でこいつを撃てってな。Oh no. Do you want Koga to... 親方様は
甲賀に嫌疑がかからぬようこの方と親子の縁を切っただろう。お前だよ。何？甲賀人であるお前がこいつを逃がしたから甲賀全体に疑いがかかったんだよ。このままじゃ甲賀は謀反の疑いで攻め滅ぼされちまう。17年前の伊賀のようにな。伊賀 No. I felt my knees go weak. Gekkamaru caught hold of me. しっかりしてください。 Koga will be destroyed? Father sent some people to hunt me down, so their name will be cleared. That means NSK. Gekkamaru kept staring at Enosuke. ああ、俺も追い人の一人だ。 Ayo berantem kalian. Gekkamaru raised his sword silently. Ya kenapa kamu bukan samurai sih? Gekkamaru, wait, are you going to fight Inosuke? さすがだ。やっぱお前、こいつのことになると全力だな。最初に言っただろ。俺はお前がやったことに文句を言うつもりはない。 Oh halo Ota. Halo, Selamat malam, Ota. selamat datang di stream, selamat menikmati. Nggak tahu ini mau ngapain. Ya bete, kenka shinai de. 気持ちは痛いほどわかるって。今こういう状態になって俺もお前と同じ立場だ。大切なものを守れるかどうか。俺だって引けねえんだよ。 Enosuke put out his weapon quickly as if to shake away any doubts he had. さあ、おしゃべりは終わりだ。追っ始めようじゃねえか。 Chatto mate. Dan, dosta. After getting in between the two, but こちらへ。 Smoke bomb. な、さあ、さあ、早く。 Oh ya kata mereka tidak berkelahi. I jumped up, guided by Gekkamaru's voice. Gelut, gelut. Jangan. Mereka sahabat. Kita teman. No. Gekkamaru and I kept running, never looked back. 大丈夫ですか？ Oh, 煙を吸ってはいませんか？ I'm fine. I'm just relieved we don't have to fight Inosuke. 逃げ切れるかは正直難しいところです。あいつの足の速さは甲賀でも群を抜いていますから。そうね。せめてもう少し開けた場所に出なければ。山の中であいつと戦うことだけは絶対に避けたい。追いついたぜ、お二 What? 人。早いわ。早ー。やめて。Inosuke. It was as Gekkamaru suspect. Suspect kan? Suspect. Suspected. Yep, suspected. Enosuke appeared before us. 山の中をかけさせたら甲賀でも俺の右に出るやつはいねえぜ。ここは俺が食い止めます。お逃げください。でも、いいから早く。戦いながらではあなたを守れません。Alas ya. ごめんね、なんか。I can't get in Gekkamaru's way. Alright, be careful, Gekkamaru. I wasn't going to cause problems for him. I began to run. 待ちやがれ。おわせはしない。お前の相手はこの俺だ。あらあら。猿之助、お前があの方を殺すというなら俺はお前を倒す。さすがは月下丸だぜ。それでこそ俺の親友だ。だったらお前から先に仕留めてやる。これの真白の術でな。石田三成のクソ野郎から命令が下ったんだよ。甲賀の潔白を証明したかったら甲賀人でこいつを撃てってな。
親方様は甲賀に嫌疑がかからぬよお前だよ。う。何？甲賀人であるこのまま17年 Udah 前 soalnya. に Ah, flashback. Koga will be attacked because of me? That can't be. Cenah. Udah di kalian tuh jangan saling menyakiti. 厄介だな。お前がどこまで耐えられるか楽しみにしてるぜ。 Yo yo. 一瞬たりとも同じ場所にとどまることはない。見失った時が俺の最後だ。どこを見てるんだ。俺がいるのはそっちじゃねえぜ。早いわのすけ。さすが。何できない。あ、 Oh. Jatuh efek gesek. Aduh tuh. そっちで oh. もねえよ。もっとちゃんと見ろよな。 Iya, jangan lihat ke aku, Gekka. Bagus ya efek gamenya, tapi jarang kan yang kayak gini. Each time Gekkamaru turned around, a voice taunted him from a different direction. He spun around several times, but Enosuke was never there. 所詮お前もその程度か。悪いけどもう終わりにさせてもらうぜ。 Lifting his claw up, Enosuke jumped down from a tree, slashing at Gekkamaru's back. Ada. Gekkamaru twisted around, stopping Enosuke's claw with his blade. Enosuke's right sleeve was torn, a gush of blood sprayed out. Daijoubu. Ada. 踏み込みが甘かったか。嘘だろ。俺の攻撃を防いだだけでなく、さらに一撃を入れるなんて。 Enosuke kept his weapon up, but took a glance behind him. There was a dagger stuck in the tree, where Gekkamaru had thrown it. お前は確かに俺の動きを見失っていたはず。なのにどうして。そうか。お前見えてたんだな。わざと見失ったふりをして俺を誘ったのか。 Oh, Sasuga. こいつは一杯食わされたぜ。やるじゃねえかよ、月下丸。手加減して勝てる相手じゃなかったな。俺も本気を出さねえと。まだ誰にも見せてねえけど、新しい忍法を得得したんだよ。お前に見せてやる。秘技マシラ分身の術。 Bunsin. Kakek bunsin aja. Janai wa. Tuh kan kakek bunsin ya. Dia bikin. Oh, wow, ada banyak Enosuke, bawah satu. Dan bawah satu. Fokus-fokus kita di rutenya Gekka. Fokus-fokus. Ara. Enosuke multiplied and began circling Gekkamaru at blurring speed. 俺の、いや、俺たちの動き、全部その目で捉えきれるか。猿之助、こんな術を隠し持っていたのか。 Wah. Iro-iro Enosuke. 落ち着け。 Manakah yang kamu あ suka? くまで猿之助は一人。他は実体のない幻に過ぎない。本物の一人を見極めることができれば俺の勝ちだ。月下丸、この中から本物の俺を探そうとしてるな。 Ada. 無駄だぜ。これは山倉家に伝わる秘術中の秘術。いくらお前でも見破ることはできねえ。そうだな。確かに本物を見極めるのは難しそうだ。
ならば全て切るまでだ。 Was はっ kerada. Slice his blood sideways. He split an illusion of Enosuke in two, and it spurted into smoke. まず一人。 Oh. これも外れか。まだまだだ。 Udah nyerah aja Enosuke, kamu gak akan bisa menang. Ya sih, coba. Kayak Suara gamenya gede nih kita. oh suara gamenya. Sampai lagi dikit. Up. Lebih keras. Oh, これも実体ではないか。次。 Sigi. Gekkamaru continuously cut down Enosuke's illusion. これで残ったのは一人。 Taunya bukan. お前が本物だな。あの方を守るためだ。許せ、猿之助。 Gekkamaru lifted his sword, slicing down on Enosuke with all his might. CG kah? Ah. これも幻。 Tuh kan kataku juga. Coba lihat ke atas. Jangan lihat ke atas beneran deh. あいつ分身だけを残しこの場を抜け出したのか。 Oh. あの方が危ない。 The land of Mino in the mountains. I stopped running after I had put some distance between me and where Enosuke and Gekkamaru were fighting. I can't do this. I can't run when I know Gekkamaru or Enosuke might get killed. I can't forgive myself if that happened. I was about to turn back when someone appeared before me. よ Ora. Hi, yo. Enosuke, where's Gekkamaru? Don't tell me. 心配すんな。思ってた以上に厄介な相手だったから巻いてきたんだ。そうでないとお前を仕留められねえからな。 Enosuke was usually bright and cheery, but now he stood before me like a different person. ぼやぼやしてたらあいつが来ちまう。終わりにさせてもらうぜ。 He clutched his weapon, taking a stand. His eyes were those of a shinobi on a mission. Enosuke. 何してんだよ。お前も早く武器を構えろよ。分かってんのかお前。これから俺に殺されるんだぜ。抵抗しなくてどうすんだよ。優しい。 But I can't. You're my friend. You are my friend. この状況でまだそんなことを言うのかよ。Enosuke, そんなほどいこと言うな。お前は本当に甘ちゃんだな。救いようのないバカだ。 What? 俺は違うぜ。俺は甲賀人だ。どんな任務だってこなす覚悟ってもんがあるんだよ。俺は任務を果たす。そして大切なものを守るんだ。死ね。何 What? Enosuke froze. He looked torn. His face was both sad and angry. さあ、うわ He roared as if to shake away his hesitation and slashed me with his claws. 何どうした？ Gekkamaru. When I opened my eyes, I saw him standing before me. He was holding his sword, blood dripped from its blade. Enosuke muttered. He fell to the ground slowly. Enosuke? ちょっと待って。何ちょっと待って。Enosuke!
Gekkamaru何したんだよ。え、のすけ。この最後にお前を殺すのをためらうなんて、俺もまだまだ修行が足りねえな。死んだ？マジで。ちょっと待って。No. のすけ、hold on. I will fix your wounds. I will. 無駄だよ。ざっくりやられたんだ。もう助からねえよ。猿之助、すまない。謝るなよ。俺が惨めになるじゃねえか。甲賀の忍びとして恥じることなく死ねるんだから。Don't say that. Please don't. 任務失敗してキャラがかわいそう。ちょっと待って。飛びされるな。今度あったら謝らねえとな。キャラごめん。できない。Inosuke spoke no further. He stopped moving altogether. Aku shock, masih shock bentar. Inosuke, please wake up. Inosuke. I shook Inosuke's blood-soaked body. He was always cheery and kind to his friends. Naku na, Nesang! Nesang nangis, guys. But I will never see him smile again. I cried calling his name. Ayaw mo dipraktekin. Inosuke. Honto? The light of me in the mountains. Honto? こんな墓ですが、何もないよりはいいでしょう。辛いこのルート。ここは辛い。この山で一番見晴らしのいい場所です。猿之助が眠るのにふさわしい場所のような気がします。Puk-puk tuh katanya Profesor. Nah kan effort Inosuke that あいつは誰よりも山が好きでしたから。Kau jangan nangis. After the fighting with Inosuke, Gekkamaru and I made a grave for him. Tuh jangan nangis kata Kea. His weapon served as his tombstone, marking where he lay. Inosuke, he always made us laugh with his silly antics. Everybody loved him, but now he's alone, sleeping under the cold ground. I'm sorry. 猿之助を切ったのは俺です。あなたがご自分を責める必要はありません。I couldn't answer him. I saw my head in silently. Gekkamaru killed his own best friend to protect me. Tears kept running down my face. Gekkamaru, I'm going to pick some flowers to put by Inosuke's grave. Please wait here. I'll be back soon. I didn't wait for his reply and quickly left. Udah nangis tapi nesangnya. 本当に泣くんだよ、嘘じゃないの。The land of Mino in the mountains. I caused so much tragedy just because I tried to stay alive. I want to contribute my feelings so badly, but instead I'm putting everyone in danger. If this situation will cause me to fight with my own people, I'd rather end everything before it happens. I pressed a blade against my throat. Nani stand kami.
Just one step and everything will be over. I grabbed the handle and closed my eyes. I remember all the faces of my friends. In the end, the only face I kept recalling was Gekkamaru's. ここにおられましたか。何も言わずに姿を消されては困ります。長次郎殿と修行をするにしても、せめてこの俺に一言告げてからにしてください。もういいよ。Gekkamaru。言ったはずです。たとえ里にとってどれだけ重要な命であろうと、俺にとっての一番はあなたをお守りすることだと。Gekkamaru、ごめんなさい。俺にとってあなたは天です。月である俺はどんなことがあろうとも決してあなたから離れることはありません。たとえあなたが甲賀の忍びでなくなろうとも、あなたが俺の守らなければならない大切な方だということに。泣かないで。姉さん。I'm sorry. I'm sorry. You've always been there for me. Ever since I was born, Gekkamaru. I know how much it would hurt you and how much you will blame yourself if I do this. But I can't stand this. I can't live at the cost of so many other people's lives. His face in my mind was as he usually was, looking straight into my eyes. Goodbye, Gekkamaru. Thank you for protecting me all this time. I grabbed the dagger, then I plunged it in. Nani? My dagger was knocked away from my hand. I opened my eyes. Yolot, Hanzo. Hanzo-sama? あれ？おそらくあの娘は自ら命を絶とうとするだろうか。 Oh, dikirain bakal nyebutin iya sama. 家康様が仰せになった通りだな。Why are you here, Hanzo-sama? Have you been assigned to hunt me as Hideyoshi-sama murdered? I wasn't afraid, but instead I was relieved. This would end it all. But 勘違いをするな。お前を追っているのは甲賀の追い人たちだけだ。俺、そして徳川忍び組にその命は下っていない。Enosuke mentioned that Koga had to hunt me down to prove they had nothing to do with me. Then why are you here, Hanzo-sama? もしお前が自害をしようとしたら、この言葉を伝えようと家康様より申しつかった。Ieyasu-sama? 娘、一度しか言わない。しっかりと聞け。今より三月の間、甲賀の追い人たちに倒されることなく生き延びてみせよ。もしそれができたならば、秀吉様殺害の件を再調査するよう家康様が強く進言してくださるそうだ。What do you mean? どういうこと？ Why would Ieyasu-sama do that? If I manage to run from Koga, he will help me prove my innocence. 話は以上だ。You aren't going to tell me? 今の話は他言無用だ。お前の胸にだけ収めておけ。もし誰かにこのことを話したら、その時点で話は無効だ。姉さん泣かないでって。But why? Hanzo-sama's sharp eyes told me he wasn't going to give me any answers. If I manage to run from the Koga shinobi, I may be able to prove my innocence? 遅いよ、Hanzo. けど I'm sorry, Hanzo-sama, but I cannot do as you say. どういうことだ？ If I met any of my people during the 3 months, they will have to fight. I can't bear it.
They're my friends. Please let me end this here. 追われるのはお前だけなのにか。 What? 確かに今ここで命を絶てばお前はこれ以上苦しむことはない。だが月下丸はどうなる？お前を救うために命に背き全てを捨ててきたあの男は一人取り残されてどうなるのか。 That's... I know he would despair, but still... 取り残される残酷さを誰よりも知っているお前がそれをするのか。ハンゾ様? Does he know? ダメです、お姫様。さあ、こちらに。 No, mother! Mother! お母さんお母さんお母さんお母さんお母さんかなり様、どうしてこのようなことに。お姫様だってまだこんなに小さいのに、まさかご自分で命を絶たれるなんて。あら、お姫様がかわいそう。お母さんお母さん Why did you leave me alone? Did you hate me? お母さんなんで？お前は守られているだけだな。そして最後に守るのは自分だけか。青言った。Hanzo-sama's words hurt. He's right. Gekkamaru has always protected me. And now I'm only trying to protect my own feelings, leaving him alone, leaving him to bear it all. But Hanzo-sama, if I try to live, Leave kalian. leave, the people around me will get hurt. And those kids I just know trying to kill me. Because I run. それはお前が本気で生きようとしていないからだろう。お前の中途半端な気持ちが招いたことだ。助けられたのなら本気で生きろ。月下丸を救えるのもまたお前だけなのだぞ。 Me? Save Gekkamaru? Hanzo-sama turned away. He didn't leave immediately, but turned his head to look at me. Hi. 娘、俺からの言葉だ。己 Mm-hmm. の運命に抗え。そして生き延びろ。で生きて My 生きろ。 destiny? ではな。命に嫌われている。ディンディン。Hanzo-sama disappeared without a sound, as if he had never been there to begin with. なるほどね。 The land of Mino in the mountain. Pain. I couldn't forget what Hanzo-sama said. The words keep repeating themselves in my mind. Before I knew it, I had returned to where I come from. I came back. Tadaima. I looked around and found Gekkamaru kneeling before Inosuke's grave. Gekkamaru. I almost called out to him. Then I noticed his shoulders were trembling. His head was bent down and he had a hand over his eyes. It was the first time I had seen Gekkamaru cry. Arara. Oh yeah. When he stood before me to protect me, he was then strong with a straight back. But now, he was hunched over a broken man. I was gut-ridden. I almost made him carry the burden of killing his best friend alone. I heard him whisper, 猿之助、すまない。 He sounded so weak. I ran towards him without thinking.
I hug him from behind, covering him like a blanket. Oh. 泣かないでね、さんどうしたはい、なにI'm sorry. I'm so sorry. なぜ謝るのですか？ Because I'm weak. You saved me and helped me escape, but I doubted your action. I didn't believe there was a way. I just went along with the plan, feeling sorry for myself, and I was indecisive when we met and escaped. And because of that, he... あなたのせいではありません。 Yes, it is. It's because I was weak. And I even tried to take the easy way out, leaving Gekkamaru to handle the rest. I hug him tightly. Iya, mulai dipermainkan perasaannya. I'm sorry, Gekkamaru. You risked your life for me, but I'm just a mess. I'm not worth it. I'm not... そのようなこと言わないでください。あらあら。どうかお願いです。決してご自身を軽んじないでください。俺にとってあなたは何よりも重いのに、あなたにとっては軽い。俺はそれが途方もなく悲しいんです。あなたの存在は何にも代え難く重いものなんです。How can you think that? Why? Wait, so... I've never seen my father smile ever since I was little, and in the end, he disowned me easily. My mother killed herself, leaving me as a child. I wasn't wanted. Even my family doesn't want me. How could I think that my existence meant anything at all? How could he think that way? I feel so light, as if I didn't have substance at all. Like I was some day fate like mist. 何怖い He gripped my hair, painful tightly. あなたは確かにここにいらっしゃいます。今この背中に感じる温かさと重みを。 Gak ada si Inosuke dari makamnya. Really? Right in front of my grave gitu. Guys, get a room. Gekkamaru. 俺ではダメですか？何が？僕じゃ what? 俺はあなたの父上にも母上にもなれません。ですがあなたに対する思いはこの世の何にも負けません。俺のこの思いではあなたが自身の存在を感じるに足るものにはなりえませんか？俺にとってはあなたの存在が世界のすべてなんです。 娘 Ya Mas Ba, kita lagi cover lah ini, kenapa malah FTV-FTV-an? お前だけ Ku menangis. Aku sangat menangis, guys. Aduh, udah gak membayangkan sih karena Inosuke mati. Datte ne. Sejak chapter pertama, sejak prolog Inosuke udah best boy. Gekkamaru Gekkamaru had always protected me since I was child. He threw everything away to come save me this time too. Maybe he's not really around protecting me. 無礼を承知でお願いします。はい。ただ一度。一度だけでいいです。 Aku sudah hold you tapi 俺が守るべきあなたの存在を確かめさせてください。 Gekkamaru turned my way. tuh dihak. His eyes were strong but gentle. They were unwavering. Shit. When I looked away, he would hold his arms circling my head and waved out. Bener ini ada scarek in front of my grave gitu. My tombstone. Then he hugged me tightly. Ara. Ayo dapat CG di depan makamnya Inosuke. Yes, I need this CG. あなたのこのぬくもりを
しっかりと俺に刻みつけたい。 Simpan please. Iya. Yang ini gitu kalau nggak salah buat ini teh atau ini ya. Control Windows CS. Control Shift berarti Windows Shift S. Shift S. Udah. Hah? Oh, nah. Dari sini ya. Lading. Dah. Tuh, Bentar ya guys, mau screenshot dulu. Sempet-sempetnya. Sama yang minggu lalu ya belum aku send, lupa. Ya, ntar ya. Enosuke bilang get a room please. Iya, get a room please. Stop doing this in front of me. I'm dead. How dare you, bukannya berdoa gitu buat aku. Ayo udah itu aja. Udah kan? Harusnya sih, tapi belum ada sih yang hasilnya gitu loh. Belum ke save deh kayaknya. Coba mau lagi. Ya. Terus nunggu kah? Get a room. Chapter 7 ya? Cancel. Windows. Iya, chapter 7 ini. Nah, baru muncul lagi. Tinggal di save. Ini boleh dikeluarin gak sih yang ini? Boleh. Yes, I'm waiting. Udah nungguin image-nya ready ya? Ya. 俺の守るべきあなた。俺はあなたのすべてが尊い。 Udah, oh. Gekkamaru. He tied his hold on me. So tight, it hurt. But the pain told me he was there, and it told me I was with him too. Belum? Iya, belum. あなたは Ada yang melek ya guys. かけがえのない方だ。 Yang tadi belum ke save yang ini. Udah biarin aja lah, ntar aja. Ntar nyari Google. Dah. Tahu ya si ininya. Oh, yang itu ada yang baru. Oke, kita save yang ini kan. Astaga. Maria. Nesanga. Matasika ni kakkoi. Desho. Agak lama keluarnya soalnya. OTW jadi DP Discord. Ayo, aku mau nggak salah gitu aku teh. Enggak benar. Coba lagi. Enggak, Coba. nggak ada. Berarti Windows Shift S. Iya tadi Windows Shift S. Bukan ya? Iya, Windows Shift S. Tuh. Agak lama responnya kah? Ayo udah ntar aja lah, gampang lah. Oh, ini dia. Oh. Setiap ditegur, setiap kita mau ngancem mau keluarin, screenshotnya baru muncul. Nah, sampai bawah, yes. Nah, Ada gurih dasar ya, kembali gitu perpecor. ya, Namanya gurih. juga perempuan. Main Gurih. atau game ya pasti begini. Onegaishimasu. どうか少しでもそれを分かってくれ、あなたの存在を、その重みを。 Gekkamaru. His word, his arm, and his body told me there was meaning for me to stay alive. I felt tears well up from deep inside. I wrapped my arms around him. Maybe it was because he was so warm. The areas where our bodies touched felt as if they were melting into one another. As if our body and soul were trying to melt into one.
Was I crying Gekkamaru tears? Was I feeling his sadness for my sadness? Or my sadness? Or were we both crying together? I could feel myself through him, as if a fuzzy mist of my existence had finally solidified. Arigato, Gekkamaru. I don't have any doubts anymore. I'll do everything I can to stay alive. It's alive is safe. ありがとうございます。どういたしまして。俺のすべてはあなたのため。はい。あなたが生きようとするその命。Kecepatan. Komen. I decided to take up Lord Tokugawa's offer. The chase would get harder from now, but I wasn't going to continue our escape half-heartedly. If we managed to run for 3 months, Lord Tokugawa would have investigated the murder. Until then, all I had to do was concentrate on running. I wasn't going to watch this life Gekkamaru save. I would stay alive to live with him. Orang. Yes. Save. Bentar dulu. Masih. Nah. Ya. Apakah kita dapat happy ending? I just hope it's happy ending. Baru dapat 1 bunganya juga selama hartanya dia gitu. With ya 2 sama yang pertama. Kecuali your tree spring line of Hida highway. Mungkin ke bawah aja ke sini kursornya, nanti Gekkanya kehalangin. Nanti Gekkanya komentar. Oh nggak gerak. A few days has passed after our encounter with Inosuke. Gekkamaru and I had traveled through the land of Mino and entered the land of Hida. So far, we had not met any Koga shinobi. ずっと歩き通しでお疲れでしょう。この辺りで休憩を取りましょうか。I'm alright, but are we safe to travel on the road? Road. Shouldn't we walk through the mountains so we won't be found? 誰が追い人かは分かりませんが、甲賀の手だれの忍びが相手となると、どこを進もうと同じことです。ならば、少しでも早く目的の場所へつける道を選ぶのが最善でしょう。それに、山よりも街道の方が進むのも楽です。いざという時のために、体力は温存しておかなければ。Alright. Hebat kan? The Koga Shinobi. I wonder who have been sent on this mission. Minna. この近くに沢があるようです。 Kan dia nanya siapa 水 aja. を飲んで Minna. 少し休みましょう。では、はい。坂が急ですから気をつけてください。Pocuna pegang tanganku. Thank you very much. Ayo pegang tangannya. I reached out to take his hand when... Nan. He suddenly pulled back. Why? 申し訳ありません。やはりこの坂は危険です。水は俺が汲んできますので、あなたはどうぞここでお待ちください。かわいい。He's gone. Gekkamaru had been behaving strangely in the recent days. He was somewhat awkward. I wonder what happened. Nanya lagi, I saw it. Then I felt the air got cold. Ya, udah musuh? A shuriken? Is it Koga Shinobi? Who is it? Shuriken siapa? Yuuki. Taruh. Siapakah yang akan menjadi korban Gekkamaru berikutnya? Jahat. Kok gak gerak sih? Iya. Nani desta. Apa mesti di reset game-nya? Belum di save-nya tadi baru. Dekat dah ya. Dekat baru kan baru. Ya udah. Lalu gamenya freezing guys. Iya, nggak bisa di. Iya bener freezing.
Contohnya di saat-saat yang menegangkan dan dia freezing. Gamenya mengerti. Oke, selagi freezing aku mau pipis dulu. Dozo. Bentar, salah ini nih. Apa? Aku mau tanya dulu ke guys. Ya, yang lain juga yang mau ke toilet dulu. Dozo. Disarankan tidak bawa HP ke toilet. Disarankan tidak bawa HP ke toilet, kata Nesa. Tapi serius gak nyangka Enosuke yang sebenarnya dia karakter penting kan ya, mati secepat itu. Gambate game-kun. Yes, gambate game-kun. Soalnya kan sepanjang dari prolog sampai sekarang Enosuke tuh perannya bener-bener penting kan, dari awal sama MC-nya selalu nemenin juga gitu, baik juga, tiba-tiba berakhir begitu saja. Kayak wow, sayang sekali, gak nyangka. Tapi itu Nesan tadi beneran nangis loh, menetes air matanya. Ya, ya sih, kasihan Kiara juga nanti. She will be alone. 少しでも早く目的の場所へ着く。それにこの近くに沢が手を。やはりこの坂は危険。 Udah? Gimana? Iya. Oh, udah. Sudah, aku Udah. lagi ke bagian yang shuriken dulu. Oke, mau minum dulu ya. Kasih air dulu. Nah, habis. Mate. Kayaknya suara ini masuk ke situ deh. Tadi ini giliran siapa sih? Aku yang jadi ini yang baca MC kami. Oke. Wow. Foto ini sudah tidak ada Inosuke di masa depan. Oke. Dozo baca. Apa? Oh. It's coming again. I've got to get away from here. Pengorbanan demi kebahagiaan Gekkamaru dan kami. Iya sih. Cuma no. It won't be the same again without him. I can't move. ごめんね。 Tuh kan beneran. Kuroyuki. でも痛くはないでしょ。 Kuroyuki. Is he one of the shinobi assigned to? Untuk yang baru nonton minggu ini, Kuroyuki adalah adiknya Gekkamaru. Yes. Dia sahabat kita juga yang telah menghilang selama 8 tahun. What did you do to me? 何言って、忍術に決まってるじゃん。ちょっとお前の影を縛ったんだよ。 Shikamaru, is that you? Mainnya shadow. My shadow? さてと、どうしよっかな。怖い。 Are you going to kill me? You are one of the hunters, aren't you? ん？月下にもダメだよね。大事なおひいさまから目を離すなんてさ。だから言ったじゃん。俺が護衛役代わってあげようかって。ねえ。月下に。 Huh? Ayo. I felt a wind around me. Gekkamaru sliced down on Kuroyuki from above. Before Gekkamaru could land, Kuroyuki picked me up and jumped back. Kukira kita teleport. He faced Gekkamaru keeping a distance. その肩を離せ。 Ala, koiga. Gekkamaru's eyes were blazing. 嫌だよ。離せ。 Koi. I could feel the heat of his anger radiating off his body.
Terus aja kamu teh kami. Then I noticed the difference. Calm down, Gekkamaru. Kuroyuki, you didn't intend to harm me when you attack. I didn't feel you mean. Oh no, meanings. Kuroyuki adalah korban berikutnya. Iya, mete yo. Oto-oto da yo. If your heart wants to kill me, you would have done it easily. What do you want from us? なんだと？結構冷静なんだね。 Tell me, what do you want? 目的ね。 Everything. それはやっぱり I felt a shadow cast on my face. お前かな。怖い。何それ。怖いitu kok ya ada. Nanti. Ah, dikirain nge-freeze lagi gamenya. What was that? ほっぺに口づけただけ。何をする？ Ayo bertengkar kalian. Gekkamaru pushed Kuroyuki aside, grabbing hold of me. 大丈夫ですか？大丈夫です。だけどちょっと待って。Lama kan aku. Yes, but Kuroyuki, what? You? 安心してよ。俺は追い人じゃないからさ。 Masih ngakak. Really? You didn't? むしろ逆だよ。正直俺はお前や月下兄がいない甲賀と縁が切れようがどうだっていいしね。 Waduh, ayo apakah kamu ikut berpetualang? Kita akan menjadi bolang. お前が追い人でないという証拠はどこにある？ひどいな。実の弟を疑うの？証拠って言われてもそんなものないよ。でもそれで言ったらさ、月下兄が追い人じゃないって証拠だってないんじゃないの？何を言っている？俺が追い人のわけがない。 Kan ada bicaranya kayak kamu tuh ngomong bacot apa gitu. Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan? Yes, Gekkamaru was the one that helped me escape from Simi Castle. 完全に信用してんだね。なんか面白くないな。 Allah. Selamatin lah kalau kayak gitu, dasar telat. 俺も一緒に連れてってよ。 Yeay. まだお前を信用したわけではない。それにお前はふざけた真似をする。ふざけた真似？ああ、口づけたこと？やだな。ふざけたわけじゃないよ。怖い。だって本気だからね。その方が怖い。黒雪。やはりお前は信用 Ya, kamu mah ya kimochi bukan gak percaya. You're jealous. なんでだよ、ケイチ。ケイチ。月下兄がここまで分からずやとは思わなかったな。分かったよ。じゃあ俺が知ってる追い人の情報をあげる。これでどう？ You give us the names? ごめん。そこまでは分からないんだけど、追い人の数は全部で5人だって。Enosuke, Kiara, Kasumi, Chojiro. Satu lagi siapa? Oh, dia sudah, kan dia misalnya nggak ngitung dirinya. なんでも甲賀に嫌疑がかかってる状況で石田三成が認めた人数が5人だって話。 Kan kata Kuroyuki dia mah nggak ikutan tadi. Enosuke, Kiara, Kasumi, Chojiro ni. Mohito ada. Mohitari deh ya. Harusnya sih Kuroyuki tapi dia bilang aku mah nggak ikutan cina. So there will be another for coming after us. 猿之助が選ばれていたことを考えると残りの4人は The other four would be people that were close to Enosuke, people that were close to us. 猿之助と戦ったの？ああ。そう。 He didn't ask the outcome. The fact that we were there before him gave him the answer. まあこんな状況だからさ、味方は一人でも多い方がいいでしょ。敵かもしれない。
まだ言うの？月下に頭硬すぎ。硬すぎ。どうされましたか？ Go man, it's just the two of you talk each other easily the same way you did as kid. ようやく笑われましたね。ずっとあなたの笑顔を見ていませんでしたから。よかった。Gekkamaru. I hadn't realized he was worried about that. 真面目な月下にだけじゃ彼女だってそうそう笑えないよ。だからやっぱり俺も一緒の方がいいって。Iya jadi badutnya ya Kuroyuki. Jadi Go man. sedihnya. Date. Kuroyuki. わかった。いいだろう。その代わり少しでも変な素振りを見せたら容赦しないからな。Aduh. はいはい、分かったよ。 Yeah, our party member increased. じゃあそういうわけでよろしくね。Risky. And so Kuroyuki joined us. The three of us set out on our journey. There were four of the cargo snobby after us. But I wasn't going to let that get me down. I was going to stay alive till I could prove my innocence, as Lord Tokugawa promised. A few days before the land of Mino in the mountains. これは猿之助の鉄鋼鍵。 Ara? じゃあ Tuh, Haidars yang nyari Kiara, Haidars. Nih, Haidars, Kiara sudah kembali untuk berduka. Ara, 鉄鋼鍵が墓標代わりなんてあんたの墓としては十分じゃないの。でもまさかあんたが山の中で負けるなんてね。俺は山の中なら無敵だっていつも言ってたくせに。 beneran 大したこと dimarahin なかったじゃない。 Naskahnya. あんたが死んだら私はこれから誰と口喧嘩をすればいいのよ。ねえ答えなさいよ。 Jangan buat aku nangis lagi, Kiara. Stop. 答えよ。 Stop, Kiara. 答えなさいよ。 Ara, ねえってば。でもあんた大したやつだわ。 Not again, no. 甲賀の忍びとしての教師 I を didn't 貫い want to cry again. こんな胸くその悪い任務にも背を向けなかったんだから。あんたの墓を前にしてようやく私も覚悟ができたわ。 yamete yo. あの子は私 Yamete が仕留める。 yo. Shinjao yo. 甲賀人の名にかけて。 Nek, Dek, jangan nanti Kasumi gak punya orang tua. Kecuali Tree, year Year 3, three. Spring, Land of Hidden Highway. こうやって3人で旅を始めてからもう5日になるかな。 Ini とこ udah ろで marah さ aja dong. 今更なんだけど Dasar Gekamaru bikin Kiara どこか目 bersedih. 指して進んでた Date りする shoganai の？ jang. 単純に今日から離れようとしてるだけじゃないよね。どこに行こうとしてるの？東北の地にあるという抜け人たちの隠れ里だ。そこならばこの方の安住の地となるのではないかと本当にあるのかどうかもわからない場所だが、昔カガリ様に言われたんだ。カガリ様に？ああ、 Harus banget ya mereka もし mepet も kayak の gitu. 時にはそこに Sudah itu couple, ini anaknya. Kuroyuki jadi anak aja. もしもの時ね。それにしてもよく覚えてたね。 That's true. Even I don't remember much of my own mother. I envy that you have memories of her. 薄情な話ですが、お顔などはもうおぼろげです。ですが、たまに夢に見ることがあります。 You dream about my mother? What kind of dream are they? 俺の名を呼び、頼みますとおっしゃるのです。 Restu itu sudah. That means Apa lagi mau baca? Gak saja. と Itu berarti restu udah itu. おそらく俺が子供の頃にかがり様から言われたことなのではと思います。 Mother said that? ふん。 That's right. It was mother who assigned Gekkamaru to be my bodyguard. I was thinking about that when Kuroyuki raised his voice.
誰か倒れてるよ。誰？あれ？ There was a woman lying on the side of the road. Oh no, we've got to help her. Are you alright? 大丈夫ですか？すみません。少しめまいを起こして。大丈夫です。家はもうすぐそこですから。ならば送りましょ Gekkamaru picked the woman up. そんな、申し訳ないです。う。お気になさらないでください。さあ、どちらですか？ We can't leave a lady lying by the roadside, can we? そうそう。こういう時は人の行為に甘えといた方がいいよ。申し訳ありません。この道をまっすぐ行って少し開けたところです。わかりました。では。鈴菜、どうしたんだ？すみません座長。めまいを起こして倒れてしまって、この親切な方たちがここまで運んでくださったんです。具合はどうですか？おかげさまでずいぶん良くなりました。よかった。benar ya kataね。それにしてもここって家っていうか。はい、ここは旅芸人の小屋です。小規模ながら旅芸人の一座である東座を率いております。Performers kan mereka keliling. この度はうちの座員である鈴菜を救っていただき、誠にありがとうございます。何かお礼でもしなければなりませんね。いいえ、礼など無用です。大したことはしていませんから。そういうわけには参りません。座員を助けていただいて何のお礼もしないわけにはいきません。どうぞ何なりとおっしゃってください。旅芸人か。Yuuki murmured to himself. Then he said something completely unexpected. じゃあさ、俺たちを一座に加えてくれない？ Maji kayo. Beneran gabung. Ayo kita jadi badat asik. Hah? Nani? 月下にもそう思うでしょ？そうだな。Eh? Gekkamaru, what are you two saying? I whipped my head towards him, but he simply nodded back. He has a plan? I decided I would keep quiet and watch where this was going. 俺たちは上方に奉公に出ていたのですが、今は東北にある故郷へと戻る途中なのです。しかし路銀が尽きてしまい途方に暮れていました。What a liar. ただ弟と妹にの妹つらい。お金などはいりませんので食事と寝る場所をいただけませんか？妹。I'm Gekkamaru's little sister. You mean we're going to pretend to be family and join the troop? さすがに芸はありませんが、炊事洗濯といった雑務や力仕事など。Nah, beneran jadi badutnya. どうでしょう？確かに今ちょうど下働きの手が足りておらず、人手が欲しいと思っていたところですが。これからは月下にだ。それでは恩人をこき使うようで、なんだか申し訳のない気が。お嬢さんもいきなり旅芸人の一座の手伝いなんて大変でしょう。No, not at all. I can help with the housework. I'm a pretty hard worker. Right? Gekka ni. Kawaii. Why is he acting shocked? Gekkamaru whispered widely so that only I could hear him. 急にその呼び方は驚きます。Yeah, that's it. He said awkwardly. I whispered back. But I did the right thing. You've got to remember to speak me to be casually too. Ayolo, 座長 kabul. この方たちがお困りならば一座に迎えて差し上げましょう。お願いします。そうですか。わかりました。そういうことでしたら、お三方を私の一座に迎えましょう。
Kamu yang mulai sih ya, Gekka. And so we were allowed to join the group of traveling performance. Yeay, kita jadi Gekkamaru and sirkus. Yuuki feared that it would be hard for Koga Shinobi to find us if we went with them. Now that we had gained disguise, the three of us continue our journey with the Azumasa trope. Katanya kira aja padahal kesempatan buat ngaku jadi suaminya gitu. Matashikan izo da kedo ne. Sasuga Gekka. A week later. A week passed after we joined the Azumasa. There was a lot that needed to be learned, but we were beginning to get the hang of it. Gekkamaru and I worked backstage, getting the props ready for the performers. We would watch Berapa the hari stage tadi? from the sides. 3 A week. Oh, week. さあさあ、お立ち会いお立ち会い。ご用とお急ぎでない方はぜひとも私どもの芸をご覧あれ。まずは東座が誇る軽業の使い手藤五郎の妙義でございまする。 The audience clapped and cheered. I smiled at the scene before us. 今日も盛況のようですね。でね、お兄ちゃん。 Yes, the performances are very good. Gekkamaru, you've got practice speaking to me more casually even when people aren't around. What if you mistakenly call me with an honorific? そうは言いますが、常に敬語を外すのは心苦しいのです。 No. I know that, but it's hard to keep the habit. It's feel inappropriate. No excuse apa sih artinya? Enggak ada tapi-tapian gitu. Oh. Ntar dulu save dulu. Halo Regi. Halo Rere, selamat datang. Enjoy. Halo, Rere. Kita Welcome. sekarang di chapter 8. 8. Rutenya Gekkamaru. Jadi mau yang mana dulu? Next exercise? Understand? No excuse apa tadi artinya? Enggak ada tapi-tapian. Gak ada tapi-tapian. No. Gak ada no. tapi-tapian, gak ada tapi-tapian. Kalau nggak dapat bunga balik lagi. No excuse. You came up with the plan. Gekka ni. Ara. He glanced away awkwardly when I made a point by telling him that way. 兄弟が一番自然だと思ったのですが、兄と呼ばれるのは Welcome Nick, selamat datang. Halo Nick, kita ada di chapter 8-nya Gekka. Watashi ga kita. Kenapa baru datang Nick? Training. Astaga, nge-save ini. Haha, yes. Iya. Waktunya halu time. Does it really? Are you uncomfortable? You don't behave like my older brother. それ Gak は dapat 当 bunganya. 然でしょう。 Oke, mudah. Ntar dulu, coba あなた beberapa の兄と kali. して振る舞うこと自体恐れ多いことなのですから。 Still, we can't have anyone find out who we really are if we're going to continue our journey as one of the troop. Ya kayaknya nggak dapat. Practice make perfect. Let's be continuous. Oh dapat cushion. Tuh kan kata aku Yeay. juga. Dapat bunga. Percayalah そ padaku. うですね。 You're 俺の right. 足を引っ張るわけにはいきません。 You're right. 心を鬼にして兄として立派に振 Nick る舞ってみせま melewatkan しょう。 banyak-banyak scenes yang sangat Wow. wow. Nanti nonton archive-nya ya Nick. Gak ada. Mangat Gekka. 今からあなたを呼び捨てにします。 Omoiru. He declared with great determination. He took a deep breath. And then he whispered. Setelah dia tarik napas dalam-dalam, dikirain bakal kami gitu, langsung ternyata berbisik. Kami sama. Kawaii. Kawaii. Sasuke. You were so close, Gekkamaru. もうちょいだね。申し訳ありません。やはりあなたを呼び捨てにするなど俺にはできる気がしません。 Suraso. He scrunched up his face as if he was in agony and looked so defeated. It was kind of cute, the show. You got to try harder. Go Here you Vanessa. go. Gekka ni.
Gomena sorry katanya Nick. Iyo. Masih ada beberapa chapter lagi mungkin. Nggak tahu berapa sih. Berapa sih totalnya? Kalau Mirai baca review sih, bukan spoiler ya, review sekitar 12 gitu. 12 sampai 13, kita paling banyak 13, tergantung rute siapa. I paused the props, we had to clean up the Gekkamaru. He reached out to receive them, but as just he was about to touch my hand, he pulled back again. Ada klise banget. Klise. Oh. Kawan. Sial. Kawan. Ayo. Gekkamaru. 申し訳ありません。 Nande. What are you sorry about? それは Why can't you touch my head anymore? それは 恥ずかしいだからか見よう。Halfway through his sentence, someone woke up behind us. 誰これ行き？お疲れ様です。Suzuna. It was Suzuna-san. He ran over to us with a smile on her face. Gekkamaru gave her a small nod. あ、お疲れ様です。鈴名殿。どの？お二人 Tapi と tulisannya sang. ももうお仕事には慣れましたか？はい。おかげさまで裏方の仕事はだいたいこなせるようになりました。それなら良かったです。わからないことがあれば何でも聞いてくださいね。He's going for it. Right. お気遣いありがとうございます。そう言ってもらえると助かります。I wonder if Gekkamaru talks to Suzuna often. They look so comfortable with each other. Mulai. Yakimochi no もちろん妹さんも何でも聞いてくださいね。はい。あ、はい、ありがとう。I replied quickly so that Suzuna-san smiled back. そろそろ次の演目ですね。早く準備しないといけませんし。 Di antara kita sama Kuroyuki, siapa yang anak kedua? So kita anak bungsu. Kita anak bungsu ya. それなら鈴名殿。その台は俺が持ちますか。 Maji kayo. この小道具をお願いできますか。 Are you really Gekkamaru? はい。 Suzunanya suka nanti. Gak boleh gitu Gekka. Suzuna-san took the prop from Gekkamaru's hand. Her finger touched for a moment. Suzuna-san blushed a little and looked. No. Then she lifted her face and smiled at him. Gekkamaru smiled back. どうかされましたか。 Maji kayo. いえ、 Hidoy. 何でもないです。 Sasuga ni hidoy. Suzuna-san bowed her head. He carried the props away, leaving us alone. Marah tuh mukanya marah, ayolah. What? Did this seem so work so well together? I had the same work this stage with Gekkamaru, but we weren't always working together. Gekkamaru was more experienced with the props. It wasn't strange that he would seem more comfortable with her, but something bothered me. どうしました。 Bodoh. なんでもないよ。I will help with the preparation. はい。ではそっちの幕を。 Apa. Gekkamaru suddenly whipped his head around. Is anything the matter? 誰かの視線を感じた気が。 Siapa ku? Si Kuroyuki kemana? Do you think it's someone after us? いえ、わかりません。ですが、念のため後で見回っておきます。はい、どうぞ。やっと見つけた。おー。まさか月下丸と一緒に旅の芸人 Dia の ngeliat 地図に Kuroyuki 潜り込んでいたなんて。待ってなさいよ。甲賀人の名にかけて。 Iya, kamu mau Enosuke no Kameri. 私がやり遂げてみせる。 Oh iya, Nick, tahu gak Enosuke? Enosuke dead. Enosuke ya, he's dead. Dia meninggal, dibunuh Gekka. A few days later, the days passed peacefully while we traveled with the troop. It had been almost 2 weeks. At night, the foreman would relax after a hard day walk. I was sitting in the pot of dinner when Gekkamaru walked up to me. Diam Gekka, aku marah. Gekka nih.
黒雪はここにもいないか。あいつは一体どこにいるんだ。でしょう。Gekkamaru was getting better at behaving like the eldest siblings of three. さすがお兄ちゃんだ。 Although he still found it difficult to call my name without an honorific. He always turned up unexpectedly. 今日は魚に汁物か。これだけ一度に作れればだいぶ板についてきたと言えるな。Maksa banget. Futsuke-nya. Oh, mau nesang ya, Pak. Kebo. I've been doing this every day ever since we joined the troop. It's getting easier. It made me happy to know I was improving. Gekkamaru was now much better at behaving assertively, unlike the subservient bodyguard he was. Still, he avoided touching me. I wonder why Gekkamaru won't touch me anymore. He always keeps a distance with now. Nothing like this was ever happened before. I sighed. Gekkamaru peered into my face worriedly. どうかしたか？ He asked, completely unaware of my troubles. I looked at him grudgingly. And here I'm worrying about our relationship. Then I suddenly came up with an idea. やめてなんかaku takut aku second hand embarrassment. I'll try kick him. What? Tukang second hand embarrassment. Gekka ni, do you mind tasting the soup for me? Just I know if it's good enough. 俺でよければいくらでもしよう。ありがとうございます。That will be really helpful. I scooped some up in a ladle and held it out with a smile. Here you go, Gekka ni. And what's wrong? Please have a taste. いや、しかし。 Open your mouth here. I'll feed you. And stay. Gekkamaru turned red and froze at the spot. Was I too mean? I watched his teeth from standing before me and began to feel guilty. I decided I'd find a bowl and was going to read my hand. わかった。あれ? Gekkamaru reached out and grabbed hold my wrist with a large hand. Then he guided it towards his mouth, ladle and all. さすがこの人やば。Ada siginya aku. Gekka nih mau di screenshot. Later, kan nanti bisa lihat nih sih gambar-gambarnya. Ntar aja. Bisa harusnya sih. Bisa, mau bisa. di save dulu di sini. Boleh. boleh. Tangannya itu kan. Aduh. Yes. Mana headset. It was so unexpected. I got confused. He did the ladle and poured the soup in his mouth. I felt my wrist go hard when he was holding me. It was a while since I had felt his hand. They were slightly rougher than I remember. うまい。煮加減も味付けも申し訳ないな。 그러기 봤을 때 Yo, what? Gekkamaru didn't ask if he were satisfied. His face 부부가 was genuinely warm. I felt my cheeks begin to burn. He's so close. Why am I feeling so flustered? Now I froze on the spot. His hand still around my wrist. Ngapain? After a while, he slowly let go and stepped back. Pasti kaget. Oh enggak. I looked up and saw he was just as red in the face as I was. Oh. He whispered in a tiny voice. あまりからかわないでください。兄弟のふりをしているのですから。平静を装うにも限界があります。どういうこと? 限界か? ごめんなさい.
I didn't know what to say. I had to turn my head away out of awkwardness. His warm lingered on my wrist. ほんとお前ら兄弟は仲がいいな。仕事の時以外はいつも一緒だろう。びっくりした。 Bikrita. Dilihat dong. Ah, hai Mina. Domo. おいゲッカマル、たまには俺たちに付き合って尺くらいしろよ。ああ、わかった。 Kamu udah cukup usia. Apa? Minum. Nansai? Nansai desu ka? After several boys yelled out to praise him, Gekkamaru left to join the men for drinks. I watched him chat amiably with the others, and instead of feeling embarrassed, I began to feel relief. He's fitting in well with everyone else. It's been a while since I've seen him look as if he's enjoying himself. We were constantly on the run. This place is so comforting. I wish the days would continue this way. As I watched Gekkamaru day with his friends, Suzuna walked up to me. ちょっといいですか？ Ah, yaba. やばいわ。いいよ。何？実はお願いがあって。やだ。やだって。何ですか？はい、少し月下丸さんと二人きりにしてもらえませんか？あら、なんでですか？それは私月下丸さんのことが気 Sejak に si なってい Gekka て yang ngangkat dia sudah curiga 少しで aku. も仲良くなれたらいいなっ Coba yang angkat て ke 思ってる Yuuki. なんか無理だけど。実は最初に助けていただいた時から Tuh kan? 月 Sudah 下丸さんの kudagu. ことが気になっていました。あれから仕事でもよく手を貸してもらって、とても優しくて素敵な方だと思いました。私は月下丸さんを男性としてお慕いしているんです。 Oh, bahasa halusnya. Suzuna-san smiled shyly. I felt something tick inside of me. 妹さんであるあなたならいつも一緒にいますし Bener tuh harusnya katanya si Kiara, saya bilangnya うまく計らって istri. いただけそうだと思う Aduh, bilangnya ya itu istrinya kami. Aduh. どうか私、やっぱりダメですか？ No, not at all. Leave it to me. 任せてください。I'll just remove myself from his side for a while, and you can go on and speak with him. ありがとうございます。 Suzuna-san broke into sunny smile. I called out to Gekkamaru. どうしたんだ？ Hikani, I've forgotten something in my room. Can you watch over the pot for me? Suzuna-san will help me watch the fish, so if you two could stay here while I'm gone. それなら俺が小屋に行こう。いや。いいよ。I only know what I'm looking for, but Gekka, can I leave the pot to you? しかし一人で行かせるわけには。いいって。じゃあ俺が一緒にいや行ってあげるよ。なんでいきなりすぎ。 Stay hydrated guys, 2 jam stream. Oke, Iya. thank you. Ini Kurayuki tiba-tiba sekali. Memang. Ah, Kurayuki nih. お前。 Tuh kan 今まで beneran どこ anak に bungsu. まあまあ。じゃあ行こうか。おい。Dadah Gekka. That was a surprise. I had no idea Suzuna-san had feelings for Gekkamaru. I had only thought of Gekkamaru as the resolute bodyguard. Sebenarnya dulu aja kasih. Ini dulu. To think that girls found him attractive. Salah. Emang sih? 月下にも隅に置けないな。いつの間に鈴名さんに好意持たれちゃったんだろうね。 Come to think of it, he was always popular among the girls back at Koga village too. But he had always looked after me without a thought
for himself. I wonder what kind of life he would have lived if he hadn't been assigned as my bodyguard. It was pointless thinking about it, but the thought wouldn't go away. まあでも鈴名さんみたいな優しい人が好意を向けてくれて気のいい仲間もそばにいるならいいのかもね。え、どういうこと？もしかしたら月下にはここにとどまって新しい人生を歩んだ方が幸せなのかもしれないってこと。ん？Are you saying we're gonna leave him? え？新しい人生？そう。お前の護衛役じゃない普通の人生だって月下に行ってこれまでずっとお前の護衛役しかやってこなかったんだろ。うんそれに月下に行ってバカ真面目だからそのうちお前を守るために命だって投げ出しちゃいそうじゃない？浮かない顔してるね。こんな話聞きたくなかった？ひどいわ、ゼニツ。ゼニツじゃないわ。え？それは一人になるのが怖いから？それとも単に手放したくないだけ？前者だったら心配いらないよ。俺がついていてあげるから。Tikungan tajam. 同じじゃないんだよ。でね、何言ってんの？お前をさらって俺が追い人から守ってあげる。黒雪。なんだったら今さらおうか？いや、ちょっと待って。He grabbed my wrist and put me close. He whispered into my ear. 何者かに囲まれてる。まだ距離があるからお前はゆっくり小屋に戻るんだ。なるほど。敵？間違いなく忍びだ。俺は様子を見てくるからお前は月下兄に伝えて。He let go of me and quickly ran to the woods. 黒雪。We're being watched. Have we been found out? We've got to leave immediately. I had decided I keep running from 3 months as Lord Tokugawa proposed. We had to leave this place before a fight began. I've got to tell Gekkamaru about this and get our bags back. My mind went through the step I had to take when suddenly I remembered Kyoki words. A better life starting anew. He's right. Gekkamaru will risk his life for me if he continues running with me. But, でもね。I felt my judgment clouding over. I shook my head to clear my mind. Then something's coming. Nah kan kelamaan si kami I felt the whistling air burn my ears. Kiara da. As I jumped, a large iron ball crashed down on the place I was standing just a moment before. I recognized the weapon. It was a jari-jari. 今の一撃を素直に食らっておけば楽に死ねたのに。キャラ。あら、その様子じゃ私が追い人だってことは予測してて。ま、先に猿之助が言ってるからね。Was Gorky talking about Kiara? But he said we were being surrendered. Are there orders? I didn't take my eyes off her while I tried to sense who else might be around. それにしてもやっと一人になったわね。一座にいるって突き止めてからあなたずっと月下丸といるんだもの。ようやく巡ってきた好機。一人ならあなたを仕留めることなんて簡単よ。Kiara, please don't do this. I don't want to fight you. Kiara intends to fight me alone. Doesn't she have anyone with her? 今さら引けるわけないでしょ。あなたたちは猿之助を倒したじゃない。それは。私はもう迷わない。甲賀の忍びとしてあなたを仕留める。死んだ猿之助に笑われないためにもね。あなたにやる気がなくたって関係ない。
行かせてもらうわよ。 I felt something by the moment Kiara gripped her weapon. I threw a dagger towards the shadow. わ Kiara crouched and glared at the woods. 誰？出てきなさい。承知いたしました。今姿を見せまする。誰 Eh? 誰来い来い来い A man carrying a load slowly made his way out, with many others following him. この方たちはあんたたちこ何者？の人たちは我らは座頭衆。毛利家に仕える忍なんでび衆でござりまする。 Mori? そして私は長である捧げ。 Geo. どうぞお知りおきを。毛利家ってことはあんたらの主は五大老の一人、いや毛利輝元ってこと？なんで The five elders? What do they have to do with this? はい、その通りでござりまする。ってことはあんたたち毛利輝元の命令で秀吉殺害の犯人であるこの子を殺しに来たの？主の仇を討った者が立身出世するのは世の習い。そんな命令を出しても不思議じゃないもの。でもね、この子の抹殺は私たち甲賀の追い人に任された大切な任務。横取りなんてさせないわ。さすがいえいえ、あなた様は勘違いをしておられまする。我らは別に任務を横取りしようとは思うておりませぬ。そんな話信じられるわけないでしょ。場所を移すわよ。いいから早く。 Kiara put me away. I stopped following her. 逃がさ止める。 Ini kayak lagu-lagu Naruto gak sih? Poison needles? Ada jarumnya pada お前たち、おやめなさい。キャラ様に当たったらどうするのですか。 Oh, mereka tidak melukai Kiara. Kiara! I turned and saw she had been pierced in the back by a needle. I was about to pull it out when a large shadow fell upon me. 大丈夫ですか？よっさ。Gekkamaru. 申し訳ありません。あなたを一人にしてしまい。No, we have to save Kiara. Gekkamaru's expression turned dark. He ran his eyes across the Zatoshu and Kiara. ゲッカマル。もうちょっと来るのが遅ければよかったのに。 Kiara's voice was weak. The Zatoshu slowly backed away. あのご様子ではしばらく戦えませぬな。では、様子見といたしましょう。待て！ Gekkamaru, Kiara's been hit by their poison needle. We need to help her. 手当て？何を？何をおっしゃるんです？キャラはあなたを討ちに来た追い黙れ人ですよ。I know that. Still. Kiara, she's turning cold. Please, Gekkamaru, I will take her weapons away. Let me save her. あなた、正気。私はあなたを殺しに来たのよ。死なないで、ちょっと待ってね。そんな私を助けるっていうの？ Maybe you think I'm stupid, but I don't want another friend dead. わかりました。ですが、これだけは言っておきます。あくまで優先すべきはあなたの安全です。キャラが少しでもおかしな動きをすれば、俺はあなたを守るためためらうことなく戦います。たとえ相手が大切な仲間であっても。 I noted at his serious face that I carried Kiara back to our quarters. He was unconscious. She was unconscious. Unconscious. Unconscious.
Yeah. 死なないでから。 We asked the troop leader to lend us another spare room so we could let Kara rest. He must have known something was wrong, but he didn't ask any question. I stayed up all night tending to her. Day Day- broke. oh. I watched Kara, Gekkamaru and Kuroki came back. キャラはまだ起きないようですね。 No, but her breathing is now steady. The medication worked well. I think she will be alright in a few days. まさか自分を打ちに来た追い人を助けるなんてね。月下にも甘すぎるんじゃない？黙れ。 Gekkamaru, thank you for letting me help her. ですが、キャラは動けるようになれば任務を果たそうとするでしょう。戦いは避けられません。 I know that. She's a Koga shinobi, willing to risk everything for success. それにしてもさ、甲賀人じゃなくて座頭衆までやってきたんでしょ。腹ミライってチュワン。なんでチュワン Halo juga. Selamat malam, selamat datang di stream, selamat menikmati. Kita ada di masih chapter 8 ya? Iya. Yes. Selamat menghalu. Selamat malam. Nande. Pai alay. Was the Zatoshu you was it the Zatoshu you sent last night, Kuroyuki? どうだろう。情けない話だけど、結局昨日は巻かれちゃったみたいなんだよね。座頭衆という輩は一体何が目的だったのでしょう。何か話をされましたか？ Ahoge-nya bodor. Fokus mulu. No, they didn't. They did not. Even Kara seemed surprised to meet them. But Kara didn't tell them she wasn't going to give over her target. 任務って甲賀人に下された追悼のことだよね。じゃあ目的は何なんだろうね。いずれにせよ、すぐにここを離れた方がいいです。Yes. We'll have before any confrontation Confrontation ya. confrontation from Kiara. 座頭衆の動きも読めない今、早めに動いた方がいい。今夜にでも立ちましょう。Gekkamaru had an expression that told me he wouldn't take no for an answer. Then let me stay with her for as long as possible. I will prepare some medicine for her to use after we're gone. Iya. Aku gak pernah dengar suara pai-pai tapi iya. Oneji jana. Enggak ada. Aku yang hampir tiap hari dengar suara dia. Enggak. Tidak, aku menolak. Aku tidak mau suara dia sama-sama siapapun, meskipun iya juga. Dia suaranya mirip sama Hatana Wataru-san. Karena seiyunya. わかりました。ですが、これだけは心に留めておいてください。いや。キャラは任務を果たすためにありとあらゆる計略を張り巡らせる甲賀の忍びです。決して油断をなさらないように、それだけはお願いします。 No, I won't. そして俺はあなたに危害を加えるなら相手がキャラであろうと。落ち着いたよなんか。Yes, I know that too. After that, I couldn't rest, so I tended to Kara. When I got worried, I would squeeze her hand. Sometimes she would squeeze back lightly. It reassured me she was alright. She never woke up in the end. Will I be leaving soon? The orange light of the sunset seeped in through the cracks in the walls. I sighed. We were leaving the troop. I remember Gekkamaru's happy face chatting with his friends here. What Kureki said yesterday flitted past my mind.
a normal life without having to protect me. I never thought that before. Gekkamaru, free of his duties, free to live as he pleased. He wouldn't have to run from his friends in Koga, and he could start a family of his own. I've always said he didn't need to protect me if he didn't want to, but I never imagined the possibilities. That show how selfish I've been. I wonder that he talked about with Suzuna-san after they were left alone. Didn't they get to know each other better? A feeling of disquiet gripped my heart. Why do I feel so glum? I should get some fresh air. Kiara, I'm going to get some water. I won't let you die, but you'd better get well soon. I took a bucket and stood up. 私を死なせたくない。何よそれ。とんだアマちゃんだわ。来たか。頼むから。私に優しくなんてしないで。The land of Hida riverside. The river reflected the orange light of the sunset. I was filling my bucket with water when I saw Gekkamaru coming back from his round. Gekkamaru? キャラはどうですか？ She seems alright, but she won't wake up. I thought we will be able to see her up before we leave. そうですか。How about you? Did you find anything? 黒雪と手分けをして探りましたが、今のところ不審なものの姿はありません。ただ、ザトウ臭が消えるはずもないので、警戒は怠らないようにしないと。目的ははっきりしませんが、毛利が動いていることは確実。ならば、他の五大老たちも同様に忍びを放っているかもしれません。The other five elders. Do you think they want revenge for Hideyoshi-sama's death? 可能性はあります。Then, from now on, it won't be just the Koga shinobi we must be worried about, but the shinobi the five elders command as well. It's hard enough running from Koga. The situation is getting more dangerous, worse not just for me but for Gekkamaru as well. Kuroyuki anak tiri ka. I know he will risk everything to protect me. As Kuroyuki said, even if it were his life. My heart went cold. I imagined Gekkamaru on the ground, bloody and defeated. I can't. 大丈夫ですか？いや、大丈夫じゃない。Gekkamaru knelt down on his knees before me and peered into my face. I'm sorry, I was just thinking of something. He simply stared straight into my eyes. It was this unwavering devotion that told me he would give his life for me. Gekkamaru? I stretched out of my arms. I want him to hold my hand so I could feel his warm finger around them. They responded by stretching out too. Ada sigi nggak? But just as our finger were about to touch, he dropped his arms. さすがに。なんで? Why don't you touch me anymore? This has never happened before. Why the sudden change? Please tell me. It hurts to think you are avoiding me, and I don't even know why. あなたを避けるなど、そのようなことは決してありません。Then what is it? 申し訳ありません。Why are you apologizing? ただ一度とはいえ、俺はあなたを抱きしめてしまいました。そんで？従者である俺が主であるあなたをあのように抱きしめるなど、優しいあなたはそれを許してくださいました。マジかー。
Unforgivable because I'm his master? Is that why you won't touch me anymore? You won't even hold my hand? わからないんです。 Ngambek, ngambek. わからない? 抱きしめた時、頼りなさげなあなたの体は俺の腕の中で Ayo gaplok gaplok. 他愛もなく形を変えて収まった。 Aku pengen tahu apa yang terjadi kalau si kaminya bilang kamu dipecat gitu. Bunuh diri dia. Bunuh diri. あまりに自然に、まるであなたと離れていることの方が不自然に思えるほどあなたと一体になれたようなそんな感覚だったんです。 同じじゃん。I had felt the same way, as if our souls and bodies had melted into one. Gekkamaru had felt it too. 俺はそれがとても心地よかった。感じたこともない充足感に体が満たされたんです。 Gekkamaru. ですが俺はあなたの従者です。立場をわきまえねばなりません。 Aduh, cubit pukul ke sekali. Tabok. Tabok, ya gak apa-apa jambak apa. Ginjalnya. 俺には強すぎました。ダメだと分かっているのにまたその熱を感じたいと思ってしまう。あなたに触れてしまうと guys. そんな自分を Panah otak. 抑えていられなくなりそうなんです。 Our position as master and servant built such as a high wall between us. But I was so happy that he had felt the same way as I had that time. He always tries to be the perfect servant. But will you never hold my hand again? When I'm sad, when I'm hurt, will you not hold my hand when I need you? そんなこと Ayo, please Gekkamaru, at least let us belong to each other the way we used to. I want to be able to hold your hand when you hurt too. 俺は Ayo, お二人ともここにいたんですね。 ayo lo. 鈴名殿、何かご用ですか？ Gekkamaru stood up. 私がというより昨日いらっしゃったお二人のお連れ様なのですが。 Friend? You mean Kiara? 先ほど小屋から出てきたところにお会いしてお二人がどこにいるか聞かれたんです。でもわからないと言ったらそのまま宿営地の外の方へ行かれたので心配になってしまって。 Kiara is awake? Gekka ni. I glanced at him. ああ、分かっている。すぐに出立の準備をしよう。出立？お二人は一座を離れるつもりなんですか？遅かれ早かれこうなると決まっていました。仕方のないことなんです。そんな行かないでください。私ずっと月下丸さんにそばにいてもらいたい。Gekkamaru looked surprised for a moment, but he replied in a clear, strong voice. それはできません。俺がそばにいると決めた方はこの世でただ一人です。 He replied Susanna-san in a straightforward manner, looking into her eyes. だからあなたの気持ちには応えられません。申し訳ありません。 Gekkamaru? Gekkamaru and I will probably stay as master and servant forever. Someday he might get hurt because he just stay with me. Maybe it was better for him to leave me. But still, I feel so happy to hear him say that. I felt Bacha's constrict. そうですか。かわいそうじゃん、スズナ。わかりました。こうもきっぱりと言われてしまっては諦めるしかありません。 Susanna-san closed her eyes once before giving us a sad smile. 今までお世話になりました。俺たちはもう出ます。行こう。Mau dipanggil pakai nama. I jumped when he called my name.
Really? His voice was steady yet warm. My heart began to beat quickly. どうした？いえ、月下に。I almost forgot I was pretending to be his sister. I replied uneasily while I followed him after calming myself down. I faced Suzuna-san before leaving. 鈴菜さん、今までありがとうございます。こちらこそ。お二人ともお元気で。いや、黒雪どこだ？ She had tears in her eyes, but she never stopped smiling. We bowed to her once, deeply, before taking our leave. さようなら。さようなら。The land of Hida in the mountains. 覚悟は決めてたはずなのに。情けないわね。これもみんなあの子のせいよ。あの子が追い人である私のことを助けてごめんなさい。お父様、お母様。おやおや、それは困りまするな。誰？またあんたらね。相変わらず不気味な連中だわ。どこへ行かれまする？まだあの娘を討ち取ってはおられぬのでは。うるさいわね。私は降りたのよ。あの子とはもう戦わないわ。戦いたくても戦えないのよ。これは名高き甲賀の忍びとは思えぬお言葉でござりまするな。No. 我らはキャラ様にあの娘を仕留めていただかなければ困るのです。そうでなければ意味がありませぬゆえ。どういうことよ。もはや問答は無用。こちらの我慢も限界でござりまする。お前え Aduh. 油断したわ。針がキャラ様には予定通りあの娘を仕留めていただきかますわいそう。やめてよ。我ら座頭衆の Curang si bapak ini 君 makanya. として Our puppet. Ah, What? Release her this instant, you hage. The land of Hida in the mountains. Oh. Gekkamaru Kuroiki and I changed into our shinobi gear and ran through the roads. It was already dark and no one was about. do you think Kira has given up coming after us? Suzuna. Suzuna-san said she left their grounds. That means she isn't our enemy anymore. Is there a need to be cautious? Cautious やいた。Cautious. まだ油断しない方がいいと思います。なるほど。そうそう。まだ座頭衆だって近くにいるだろうからね。なんだこの音は。Yo, it's a lute. It's a lute. Kiara sweat forwards as the music begins to play. Oh my god. お前やはり追ってきたのか。Gekkamaru and Kuroiki drew their weapons, but I held out a hand to stop them and yelled. Kiara, did you leave without a word because you had lost your incentive to fight? If so, please let us go. As long as I run and don't get caught for 3 months, Lord Tokugawa will petition for an investigation. Once I have been proved innocent, she will no longer have to kill me, so... Please, Kiara. Kiara had her weapon lifted, but she didn't move. Instead, she whispered in a strained voice. 逃げて。逃げてって言ってるのよ。 She swung her weapon down as he screamed, running towards me. Gekkamaru jumped before me, parrying her iron bell with his sword. これはもう敵確定でいいのかな。戦うしかないようです。あなたは
俺の後ろに隠れていて Yuuki ください。 nyamuk banget. GWS. Kiara. 違うのよ。私はもう戦うつもりなんてない。でも体が勝手に動くのよ。Gekkamaru parried all her attack with a frown. 体が勝手に動く。我らが忍法九月の術。 Maaf ini lagi serius. Tapi seketika aku pengen makan martabak. Nanda Ikinari. Nanda. Ini masih belum habis ini. Masih ada. Masih. The voice came from nowhere. Berapa We biji nih? looked in all directions. 10. Oh, sudah. There was nobody there. キャラ様が追い人の役目を放棄しようとされました。 Jangan lupa minum, kata Kaneko. Sang, jangan lupa minum sayang. 九月の Oke 術 sayang-sayangku. を使うと Sayang sayangku. 今やキャラ様は我らの忠実なる人形。さあ、あやつを打ち倒し、追い人の役目を果たしなさいませ。 As Sasagi raised his voice in command, Kiara swung down her weapons again. Gekkamaru, このまま私の鉄球を防いでいたら、あんたたちの体力がなくなるわ。だからその前に早く逃げて。おっと、そうはいきませんよ。 The Zato shoe surrounded us in an instant. これはまた随分な数だね。月下にこっちを俺に任せて。キャラを任せてよ。What? Kuroki grabbed his weapon and faced the Zato shoe. Because Gekkamaru's expression was dark. キャラ様、そやつが邪魔立てするというのなら、二人とも殺してしまえばよいではないですか。Ha! そんな嫌よ。殺したくない。 Although she protested, she never kissed attacking us. Attacking belum. 俺の後ろに。はい。その程度で防げますかな。Kiara's iron ball swung at us relentlessly kayak lagi makan. Gekkamaru parried it with a side swing. Crouching down and he leapt forward. He sliced upward with his sword. Dia bikin pingsan aja kiranya atau gimana? Kiara threw his blade back, then jumped down at his stomach. Aduh. Gekkamaru jumped back, but kicked the ground as he landed, leaping forward again. Ha! Her arm. He tried to use the difference in speed to slash her, but only managed to graze her neck with his blade. ちょっと月下丸、こんな時にどうして手加減なんてするの。殺気がこもってないわよ。 What? あんたまさか躊躇してるんじゃないでしょうね。今さら何してるのよ。あんたたちは猿之助を倒したんでしょ。まあそうだけどね。Gekkamaru, he was scared after the battle with Inosuke. Oh, dikirain bakal CG-nya. ですが、これだけは言っておきます。あくまで優先すべきはあなたの安全です。キャラが少しでもおかしな動きをすれば、守るためためらうことなく戦います。たとえ相手が大切な仲間であっても。 He doesn't really want to fight with his friend. It's the same thing all over again. Because I'm weak. I can't let him do that. I must change. He wanted this alone. I took out my dagger, my resolution motivating me.
I concentrated on my surroundings, trying to sense where Sasage was. I could only hear the sound of his lute. Sasage, leader of the Satu. Unlike before, he isn't showing himself. He continuously playing his lute. Sasage. Maybe that means the sounds the flute that was a controlling Gyara. ほうほう気づいや、かれ今ました更ですか。か？私の居場所がわかれば岩の根を止めることもできましょうが、まず不可能でござりましょう。 Sasage's alright. I can't sense where he's at all. I haven't a clue where he's hiding. Kiara never stopped her assault even as Sasage spoke with me. 危ない。はい。Crouch. おちょっと。なにGekkamaru! Hang in there. 私の話をよく聞きなさい。 Gyara. 今から私は全力で術に抵抗をするわ。完全に打ち勝つのが無理でも動きぐらいは遅らせてみせる。だからあなたはその隙に私を倒して私の心臓を貫いてそうすればさすがに私も動けなくなるだろうから。 But いいからやって。あなたの言う通りよ。 about what? 黙って姿を消したのはあなたと戦うことをためらってしまったからよ。私はあなたを撃てなかった。そうやって逃げ出したのにこのざまなのよ。こん Gyara. なのは嫌なのよ。どこのドイツかもわからない奴の術であなたたちを倒したくないの。 Oh no, Gekkamaru. いや。お願いよ。私を友達だと言うなら Bahige. Her attacks was relentless, even as he pleaded. ゲッカマル、あんたでもいいわ。このままだとどうなるかわかるで Udah しょ。 mau apa sih itu dari こ kami? の子を守るためにあんたが私を撃ちなさい。 Gekkamaru grabbed his sword without a word. I knew he had already decided what to do. Gekkamaru, Gyara! No, it's not going to be the same as Enosuke. もう一刻の猶予もないわ。始めるわよ。はあ。 Kiara caught her right arm forcefully with her left, stopping herself from swinging her weapon again. Her face contorted in pain. Her fingers dug into her arm so tightly it looked as if she would rip it off. She screamed in anguish. ゲッカマル、早く私を。許せ。いや、ちょっと待って。 Yeah. Don't, Gekkamaru, don't do it. I can't let you do this and hurt yourself again. ゲッカマル、何してんのよ。早く私を撃って。Gyara! キャラ様、抵抗なさりますか。 The sound of the lute grew louder as Sasage tried to take control. Mana, ayo dengarkan. I hurled a dagger in the direction of the sound. It went past Kiara into the woods, struck the shadow of the leaves. Kena? Sasuga! The sound of the lute stopped. バカ。気配は消していた。どうして。 Sasage approached, his face twisted in agony. My dagger had pierced his chest. Ya, coto. Kamu bisa melihat wajahnya. Korere.
体が動く。術が Apakah kamu ingin ikut bersama kami berpetualang? It's because of you, Kara. Because of you resisted. He tried to play the lute louder. That's how I knew where he was. そこを狙うなんてやるじゃないの。そのような起点を聞かせるとは。 Enju sama ありがとう tidak ございます。 tipe ya. Game tipe. 先ほどの言葉、心から嬉しかったです。あなたはあんなにも俺のことを考えてくださっていたん Kamu です pikir ね。 aku apa, Gekka jahat? Gekkamaru. I'm so relieved Kara won't kill us and Gekkamaru doesn't have to kill Kara. I'm so relieved. すごいじゃん。向こうの頭を倒したの？ Udah, aku Ryuki yang lain, udah. 黒雪、 Sekare. そっちはどうだ。まあぼちぼちだね。数が多いから全部ってわけにはいかないけど。 Then let's leave before they come back. 待て、このまま逃がすわけにはいかない。 Tusuklah orang ini nih. お前たち、この者らを皆殺しに。せめてキャラ様とあやつが相打ちにした様を作り出すのです。 Sasage fell forward and went limp after he yelled out his last order. He was dead. 皆殺し。皆殺し。あれ、まだ結構いたんだね。何をのんきなことを。 The Zatoishi surrounded us, slowly creeping their way closer and closer. さすがにこの数はまずいわね。 Just when we thought we managed to free Kara from Sasage's ninjutsu. Something flashed before our eyes. Hey? お前は Ah, Ah, Hanzo. Hanzo-sama! なぜ我らを。お前 Diam-diam たちは Hanzo. やりすぎた。 Tikungan あ tajam. る程度は多めに見るよう言われて Nyampah kamu, Hanzo. さすがにもう見過ごせ Ibasara. Jadi sama ini Hanzo memperhatikan. 行く Iya ぞ。 kayaknya. Imasara. Tapi saya suruhannya iya sih. Ya Hanzo banget sih tapi. Hah? Selama kenal Hanzo di game ini Hanzo banget sih buat muncul Iya. lihat belakangan karena mau ngeliatin dulu gitu. Besok. Biar MC-nya belajar. In a blur of movement, Hanzo sama could cut down the Zatoishi. They dropped like marionettes whose string had been snipped. Oh, Gekkamaru stood before me protectively as soon as Hanzo sama turned to us. 慌てるな。この娘を撃つ意思はない。 He said the same thing before, so he's keeping his word. 半蔵様、座頭衆の長がおかしなことを言ってたわ。この子を仕留めるのは私でないと意味がないって。 Baru ingat malam minggu pantas geder mainnya. Yes. Ini Apa? malam minggu, Sensei kemana aja? Hehe. Ayo lo. Desho Arete bersama itai douyou Gekka. 半蔵様なら何か知って。 Kiara, ah, Kiara dropped her knees suddenly. Eh? Kiara, what? キャラ、 What happened? Are you alright? おかしい。あ、力が Not again, 入 please. らない。 Not again, please. 座頭衆が忍法傀儡の術、それは別名屍の術とも呼ばれている。屍の術？一度相手を死に至らしめてから術は施される。つまりその娘はすでに死んでいる状態ということだ。 Eh? What? 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 胸に打ち込まれた針が琵琶の音に震え、心臓を動かしていたに過ぎない。その琵琶の音が止んだ今、元の屍に戻るのは当然だ。むしろ長く持った方だろう。 What? Kita kehilangan teman lagi? Hanzo sama
Isn't there a way to save her? 無理だ。術をかけられた時点でその娘の命運は尽きている。あ、そう私はとっくに死んでたのね。やっと術から解放されたってのに kerja menungguin setannya. こんなことって。キャああ、でもあの連中の苦靴で終わらなかったんだから、それだけでもだいぶマシね。あなたのおかげよ。ラ、I'm sorry, it's not my fault. あなたのせいじゃないわ。忍びであることより友達を選んでしまった。 No. もうそんな顔しないで。私は自分を取り戻せて嬉しかったんだから、最後まで友達でいさせてくれてありがとう。先に猿之助のところに行くわ。 Kiara smiled gently, then she slowly closed her eyes. Kiara, please don't go. Hang in there. Ada. Kiara. Kita nggak dapet CG buat kematiannya Kiara. Heh. Give me CG for Kiara. Heh. You can't do this to us. Dame.ちょっとなんでキャラがなんでみんなちょっと待ってね。Oh no, tinggal Kasumi. No, please. Tinggal Kasumi. Oh ya, yabe. No, again, no. The next morning, light of Hida. Ini mau diterusin sampai habis chapternya aja deh. Oke deh. After Kara died, we made her a grave the way he did for Enosuke. Atau di sebelahnya Enosuke. I've caused the death of yet another of my friends. Their thread stopped rustled in the silence. Hanzo-sama appeared, hiding in the footsteps in the stone. まだこんなところにいたのか。昨晩の騒ぎも次期追い人たちは知るだろう。すぐにこの地を離れることだ。半蔵殿、ゆうべはどうして俺たちを助けてくださったのですか。徳川に仕えているあなたにとって秀吉公を殺害したとされるこの方は見逃せない大罪人のはず。どうして捕らえようとすらしないのですか。追悼の命が下っているのは甲賀の追い人たちだけだからだ。俺が任されているのはあくまでその監視のみ。 Observe? それは一体。泣かないでねさん。したことに関わってる。見過ごせないって言ってたよね。That's right, that's why Hanzo-sama intervened. And Kiara asked you a question too, regarding the strange things Sasagi said. He said it would be pointless if Kiara were not the person that killed me. What does that mean? Hanzo-sama glared at us as if he were warning us not to ask questions. 俺から言えることはもうない。Yeah. ですが、お前たちは生き延びることだけを考えろ。ではな。His face was expressionless as he disappeared again. 妙ですね。不可解なことが多すぎる。これは本当にただの追悼なのでしょうか。 What do you mean? Both the Zatoichi and Hanzo-sama's action makes no sense. And the deal Lord Tokugawa struck with me. 俺たちの伺い知らぬところで何かが動いているのかもしれません。二人とも
俺ちょっとここから別行動するね。なんでどこ行くの？ちょっと調べ物。なんだか気味が悪いからさ、別の方から情報を集めてくれよ。安心してよ、すぐまた戻ってくるから。いいよね、月下に。頼めるか、黒雪。任せてよ。じゃ、ちょっと行ってくるから。二人とも元気でね。黒雪も気をつけてね。Kuroyuki spun around and gave us a smile before he bounded away into the trees. Soon there was only the sound of the wind. お辛いでしょうが、そろそろ立ちましょう。I turned to Kiara's grave and said my final goodbyes. じゃあね。Kiara, thank you for saying I'm your friend right till the very end. When everything is over, I'll come visit again. Rest in peace. Sadness overwhelmed me when I closed my eyes. A tear rolled down my cheek. A warm hand of mine. Halah, kamu ya. Dasar curi-curi. Kemarin-kemarin gak mau pegang. Sekarang dasarnya. He stood there quietly holding my hand. I'd asked before if he wouldn't touch me even if it was hard or when I was sad and I needed him. I said I want to hold his hand when he needed me too. This was his answer. I squeezed his hand tightly, as if we were connecting to share what we felt, to listen the pain. We held on to each other. Pas banget jam 11. ご報告を。 Save dulu. Jadi hari ini kita kehilangan dua teman berharga dan satu OTP. Satu OTP ya. Iya, satu kehilangan OTP kesayangan kita. Inosuke and Kiara, sekarang Kasumi yatim piatu. Dan coto. Kawaiso. Gak nyangka bakal kayak gini rutenya Gekka. Wow, capek It's hati. really hard. Aku nangis 2 kali. Sera. Ya tapi kita harus lanjutkan ini sampai selesai buat melihat. Awas aja sih kalau misalnya ini nggak happy ending. Awas sih. Bunga ya. udah selalu dapat loh ya. Iya. Kita tapi ya, Bunga udah selalu dapat. Awas aja kalau nggak happy ending ya. Awas kalau nggak happy ending. Perjuangannya Kiara sama perjuangan Inosuke itu harus dibayarkan. Padahal aku tadi berpikir, wah ada Kiara, akhirnya kita nambah sekutu lagi gitu kan. Kiara kan cepat tanggap juga kan ya, sebagai shinobi gitu kan, bisa bantu buat ngelindungi, buat covering lah ya gitu. Pek teh. Kokoro ga Gen apa sih si Zatoshu segitunya banget, kenapa harus si Kiara yang ngebunuhnya? Ayo, kita belum dapat penjelasan yang itu. Kokoro ga hati kita diombang-ambing sekali malam ini. Tadinya kan fua-fua aja gitu sama Gekka, tiba-tiba harus kehilangan Inosuke. Terus fua-fua lagi sejak ketemu Kuroyuki kan, ketawa-ketawain. Ketemu Kiara. Kayak gitu lagi. Gitu aja terus. Sampai ketemu Kasumi. Awas aja. Tapi kata Kasumi, spoilernya mah aku sempat lihat katanya diracuni gitu, kayak di spell gitu biar buat pokoknya jangan sampai lah, astaga. Udah capek udah. Ya, makanya agak capek. Aku paling mau cari totalnya berapa chapter punya si Gekka gitu. Biar kita bisa ini tentuin setiap streamnya mau berapa chapter. Iya. Okay guys, thank you for coming. It was exhausting. Yes. Thank you for coming. Sampai jumpa di stream selanjutnya.
entah kejutan-kejutan apa lagi yang akan datang untuk kita. Gak tahu. Thank you for Kiara, Hiromeru, Rui, Jordan. Kiara mah ini. Iya. Sorry aku masih belum. Kira, Hiromeru, Rui, Jordan, Luas, Haidars, Profesor Harun Nozuka, Kaneko. lalu ada Kaneko, Siapa itu Hige? ya ada Bang Hige, ada Nick. Ota, ada Nick, ada Rere. Adam, Pai Pai, ada Rere, ya, and everyone who watch us today. Thank you very much. Thank you very much. See you next time. Bye bye. Bye. You can